sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ലൈവ് സ്ട്രീം. സോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വെൽക്കം ബാക്ക്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഗായ്സ് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? സോ വി ആർ ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ ലൈവ്. എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ. എല്ലാവരും കഴിച്ചില്ലേ? ഞാൻ പാസ്സായി. കൺഗ്രാജുലേഷൻ ഗെയിമിംഗ് അമ്പി. വെൽക്കം ബാക്ക് എവരിബഡി, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. എടാ എല്ലാവരും സ്ട്രീമൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് പവർ ആക്കി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ന്യൂ പ്ലേയേഴ്സ് നറൂട്ടോ, ഗാരറ്റ് ബെയിൽ ആൻഡ് ഒബമയങ്ങിനെ ഒന്ന് ലൈവിൽ റിവ്യൂ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പം എനിക്കറിയില്ല എത്രത്തോളം പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ഈയിടെയായിട്ട് നമ്മുടെ ഗെയിം പ്ലേ കുറച്ച് പച്ച മോശമാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷേ ഉണ്ട്, അതിലൊരു കഴമ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ലേ? ഞാനും മുന്നേ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ നേരത്തൊന്നും ഫുഡ് കഴിക്കില്ല. 12:30, 1 മണി, 2 മണി നേരത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടാവുക സാധാരണ. എന്ത് ചെയ്യാനാ, പിന്നെ ഞാൻ റൂട്ടി മാറ്റി, അല്ലേ ശരിയാവില്ലേ, അങ്ങനെ ആയി ഞാൻ. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. ഞാനപ്പോൾ ഒരു ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 500 പവറാക്ക്. ഞാൻ മിക്കവാറും ഈ മാൾസിലൂടെ ബാക്ക് കറക്കൂടാ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും. നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും. എടാ അപ്പം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഈ ബെയിലിൽ ചെക്കന്മാരൊക്കെ റിവ്യൂ അടിക്കണം സ്റ്റാ. ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ടേ? പ്രോഗ്രഷനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, പേടിക്കണ്ട. പ്രോഗ്രഷൻ ഞാനേ ഒരു സാധനം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകട്ടോ. എടാ ബെയിലിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോണത് ഏതാ വെച്ചിട്ടാ? ബെയിലിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ 10 ഷൂട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 4 ഡ്രിബ്ലിങ്, 12 ഡിക്സ്റ്റാരിറ്റി, 8 ലോ ബോൾ സ്ട്രെങ്ത്, 4 ഏരിയ ലോക്ക്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബെയിലിൽ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. 100 ഒക്കെ അതിൽ കിടക്കുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇത് നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 96 ഫിനിഷിങ് വരുന്നുണ്ട്, കേളുണ്ട് അത്യാവശ്യം, ഡ്രിബിൾ സെക്ഷൻ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കിനി വേണമെങ്കിൽ ഷൂട്ടിങ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാല്ലേ. പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ ഷൂട്ടിങ് എന്നൊരു 8 കൊടുത്താൽ മതി, ഡ്രിബിളിങ്ങിലേക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നോട്ടെ. അത് മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഇറ്റ്സ് മതി. വലിയ സുഖമല്ല? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖം. എടാ എല്ലാവർക്കും സുഖം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പം എത്ര സുഖം മാറാനൊക്കെ ഉള്ളത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ജീവിതം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മാറി മറിക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. അക്ഷയ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് പ്ലീസ്. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ട്രസ്റ്റഡ് എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. എൻ്റെ പേര് വിളിക്കോ മിഷപ്പ് ബ്രോ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം മിഷപ്പ്. ഓക്കെ. ഡെയിലി ബോക്സ് ആരെ കിട്ടിയ ബ്രോ? ഡെയിലി ബോക്സ് നമുക്ക് ഇന്നലെ ലൂയിസ് ഡ്രൈസിന് കിട്ടിയടാ. ലൂയിസ് ഡ്രൈസ് കിട്ടലല്ലേ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇപ്പോൾ ഉപ്പായനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയുമോ മരേ എടുക്കാൻ പറ്റിട്ടോ. ടുക്കു ഒപ്പയ്ക്ക് എന്താ പറയുക, ഒപ്പയ്ക്ക് ഫിനിഷിങ് സ്പീഡ് അത് മതി. ഒപ്പയ്ക്ക് ആൾക്കാർ ഇത് ഓട്ടോ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. യാസിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. മെയിൻ അക്കൗണ്ട് കറക്കണം എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കട്ടെ. ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നറൂട്ടോൻ്റെ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റേനല്ലേ പോകുള്ളൂ.
അപ്പം എന്തായാലും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് നാടകം പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈവിൽ. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റിവ്യൂയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നെറോട്ടൻ്റെ ക്യാമ്പയിനായിട്ട് വന്ന നമ്മളുടെ ബെയിലും ഒബമയും ഉണ്ട്. സോ ഇതിൽ രണ്ടുപേരുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കി നോക്കാം ഇവരുടെ പ്ലെയർ ഡീറ്റെയിൽസും പ്രോഗ്രഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ കരൺ ഞാൻ ഒബമയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോ പ്രോഗ്രഷനാണ്. ഓട്ടോയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൂപ്പർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ അത് ഇട്ടിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ബെയിലിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെയിലിന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ 8 ഷൂട്ടിങ്, 7 ഡ്രിബിളിങ്, 12 ഡിക്സ്റ്റാരിറ്റി, 8 ലോവർ സ്ട്രെങ്ത്, 4 ഏരിയയിലാണ്. നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സ് ആണ് ഇവർക്ക് ഇതിലൊക്കെ വരാൻ കേട്ടോ. ഞാൻ അധികം ഡിലേ ആക്കണില്ല. സോ സ്റ്റാറ്റ്സ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 99 അറ്റാക്ക് അവേർനെസ് ഉണ്ട്, ഫിനിഷിങ് 94 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ സ്പീഡൊക്കെ 96, ആക്സലേഷൻ 99, ബാലൻസ് സ്റ്റാമിന ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്. ഒരു 80 മിനിറ്റ് ഒക്കെ വരെ കളിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ. സോ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണ് ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്കില്ല് ബൂസ്റ്റർ. സ്കില്ല് നോക്കുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, റേസിംഗ് ഷോട്ട് ഉണ്ട്, ഗെയിംമാൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്, സോൾ കൺട്രോൾ, ഡബിൾ ടച്ച് ഉണ്ട്. സോ ഇത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ആൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ആക്സിഷൻ ബൂസ്റ്റ് പ്ലസ് പിന്നെ ഓൺ ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ബെയിലിൽ ബേസിക് വരികയാണെങ്കിൽ ബെയിലിന് കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ അത്യാവശ്യം ബെറ്റർ. വളരെ സെക്ഷനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. 90 മുട്ടുണ്ട് എല്ലാം. അതുപോലെ ഫിനിഷിംഗ് 4 കേട് 93 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലിറ്റ്സ് കേൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കേളാക്കി ഇടണമല്ലോ നമുക്ക്. പിന്നെ സ്പീഡ് ആക്സിലേഷനൊക്കെ 96, 97 അടിപൊളിയാണ്. കിക്കിംഗ് പവർ 97, ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് 92, ബാലൻസ് എല്ലാവരും 90 അതിന് മുകളിലുള്ള ഉണ്ട് സംഭവം. ബെയിലിൻ്റെ കിട്ടില്ല. സ്റ്റാമിന 83 കാരണം ഈ കാർഡ് ഇതാണ് സൂപ്പർ സബാണ്. അപ്പോൾ അത്ര സ്റ്റാമിന കൊടുത്തുള്ളവർ. പിന്നെ വീക്ക് ഫുട്ട് യൂസേജ് റയറിൽ വീക്ക് ഫുട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഫോം. മൂപ്പർ ബെയിലിൽ ഇൻകൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഒബമേങ്കിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒബമേങ്കിൻ്റെ ഏതായിരുന്നു? ഒബമേൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഓക്കെ. അൺവേറിംഗ് ഇല്ല ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും. ഇവർക്ക് 3 പേർക്കും മാർസലോക്കും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ പാക്കിൽ വന്ന്. പിന്നെ ബെയിലിന് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രീ കിക്ക് ടേക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഞാൻ ബൂസ്റ്ററായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റന്റ് കൊടുത്താൽ മതി, അതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ. സ്കിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് പീച്ച് പ്ലസ് ബ്ലിറ്റ്സ് കേളാണ് ബെയിലിനുള്ളത്. ഇനി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്കില്ല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ ഇടിയ സ്കില്ലിട്ട് കളിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ടച്ച് ആഡ് ചെയ്തോ. പിന്നെ സോൾ കൺട്രോൾ ആഡ് ചെയ്തോ. സോൾ കൺട്രോൾ വേണം ആഡ് ചെയ്തോ, കാരണം മാഗ്നറ്റിക് പീച്ച് ഉണ്ട് മുപ്പര് പോയിക്കോളും അങ്ങോട്ട്. പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫൈറ്റ് സ്പിരിറ്റ്, ലോങ് റേഞ്ച് കേരള. സോ ഇത്രയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റായിട്ട് തന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഈ രണ്ടുപേരെ കളി എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. മതി. മാർസലോവേണ്ട മെയിൻ അക്കൗണ്ട് മാർസലോനെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ബെയിലിനൊന്നും കണ്ടില്ല. മാർസലോനെ എടുക്കണം എന്നുണ്ട് ഒരു ഊതിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ബെയിലുണ്ടല്ലോ ഇല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. കുഴപ്പമില്ല, ഇനിവേ നോക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കാം. ഇത് നമ്മളുടെ ശ്രീദേവ് ബ്രോയുടെ അക്കൗണ്ട് കേട്ടോ. ശ്രീദേവ് ബ്രോയുടെ അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മളുടെ. താങ്ക് യു ശ്രീദേവ് ബ്രോ ഫോർ ദിസ് അക്കൗണ്ട്. കെപ്പലോനെ വെച്ച് തൂക്കിയാറാട്ടോ നടക്കാൻ പോണത്. ഇന്ന് ഗംഭീർ തൂക്കിയാറായിരിക്കും സത്യം പറയാലോ. കളിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു ആദ്യം മര്യാദയ്ക്ക്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. മല്ലു ബ്രോ പ്രഷർ സ്റ്റൈലാണോ മാച്ചപ്പ് ആണോ കളിക്കുന്നത്? എടാ ബ്രോ, ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല പ്രഷറാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. മാച്ചപ്പ് കുറവാ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, അഡ്വാൻസ് കൺട്രോളിൽ മാച്ചപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മടുപ്പാ. മത്സരം എടുക്കണ്ടോ? എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. വിച്ച് ഗുള്ളിച്ച് കാർഡ് ഈസ് ബെസ്റ്റ്? ഹോൾ പ്ലെയർ ഗുള്ളിച്ചില്ലേ? AC മിലാൻ്റെ വെർഷൻ, അതാണ് അടിപൊളി. ഗോൾ അടിച്ച എന്തായാലും സെലിബ്രേഷൻ മുത്തേ. സെലിബ്രേഷൻ എന്താ നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇട്ട നേരത്തെ അഭിനയിക്കണം, കാരണം ഇത് റിവ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നല്ല ടൂർണമെന്റ് കളിക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ ആവുന്നു, ലോസ് ആവുന്നു, അതൊന്നും പേടിക്കണം. അത് ആദ്യം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പിന്നെ അത് സെറ്റ് ആയിക്കോളും. നാഗേഷ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. ഹൗ ആർ യു ബ്രദർ? ബെയിലിനെ കിട്ടിയ സെലിബ്രേറ്റ് വെറുപ്പിക്കുക തന്നെ. ഗോൾ അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പുല്ല്. എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ, ഗോൾ അടിക്കണം. വഴാൻ ഫോം സ്റ്റാമ് ഫോമാണല്ലോ. രണ്ടിനും പഠിച്ചിറക്കാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയില്ല, ഞാൻ രണ്ടിനെയും കളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെക്കട്ടെ. ഇൻമാച്ച് റോള് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ. സ്റ്റാമ് മതി വരാനോട്ടിരിക്കട്ടെ. ഒബമയാങ് മതി. ഓപ്പോണന്റ് ഭാഗ്യം, വെയിലൊന്നുമില്ല. ഫ്രീ ഫയർ സെലിബ്രേഷൻ അതറാ ഇങ്ങനെ വല്ല RCB നേരെ തോച്ചു. ടോസ് ചതിച്ചു. ടോസ് എടാ, RCB സെക്കൻഡ് ബാറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ കൊളാപ്സ് വരാമല്ലോ. ചേസിങ്ങിൽ അല്ല, ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൊളാപ്സ് ആണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇവരായിട്ട് പൊട്ടിയത് അതിൽ തന്നെ അല്ലേ. ഡൽഹിയായിട്ട് ചേസിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പണി കിട്ടി, ഇതിലും അതെ പണി കിട്ടി.
എല്ലാ ടഫ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ചില ടൈറ്റ് മാച്ച് ആവാണ്. ഇന്നലെ 15 ഓവറിൽ തീർത്തു പറയാം. ബാഡി അർഷാദൊക്കെ ഇറങ്ങാണ്ടാവരില്ല, പക്ഷെ ടൈറ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റത്തെ കളി എങ്ങനെ തോച്ചു? ആരായിട്ട് തോച്ചാ? രാജസ്ഥാനല്ലേ? രാജസ്ഥാൻ എന്തായി? സെക്കൻഡ് എല്ലാം ചെയ്സ് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് RCB പൊട്ടണത്. ഇപ്പോ ബ്രോ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് തരുമോ? എടാ ഇത് നമ്മള് മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ, സെയിൽസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, സോ കളിപ്പിച്ചു നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ബോയ്സ്. എടാ ഞാൻ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് നോക്കൂട്ടോ കൊറേ. എടാ എന്തൊരു പവറില്ലാത്ത മാഗ്നറ്റിക് അല്ലേ നീ? Oh, that's great. Seems an age ago now, doesn't it? But he started his career down on the south coast as a left back, of course. Yeah, and when you think about Oh, അതെന്താ മിസൈലോ? എടാ ബെയില് തുടങ്ങി. എടാ ഇതെന്താ ഫ്രീ ഫയർ ആക്കിയിടവന്മാര് ഫുള്ള്. എടാ അണ്ണന്റെ സെലിബ്രേഷൻ എന്താ ബെയിലിന്? സാധനം ഈ ഗോളായിട്ടോ. ഇത് ഗോള് വരുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂല ആ സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നെട്ടലുണ്ടാവില്ല. കുഴപ്പമില്ല, ഫസ്റ്റ് ഗോൾ തന്നെ തീയായി. ഇവന്റിന് ആരാ? He steps in, and that's the end of that. Spread to the right. Neither of these two want to come off second best. Here's great chance. തീ വന്ന ഗോളാ. തീ വരാത്തോണ്ട് അത് ഗോളാന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ബ്ലിറ്റ്സ്കേളാണ് അടിച്ചപ്പോ. എടാ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർക്കാനേ ഇത് എടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിനക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറിയിട്ട്. Engages and forces him off the ball. Borussia Dortmund currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. Good take in a good area. Aubameyang! That's bad from Aubameyang. The keeper has reacted superbly there. Aubameyang really must be thinking. ചണ്ണിങ് അടിച്ചാലും വെറുതെ വരുമോ? അയ്യേ, അത് ചെറുപ്പിച്ചു. Pedri, the magician in chief, his feet twinkling. അയ്യോ magician, come on. Knocks it into space. Shevchenko, he's found a way through. Has a look up and delivers. Beiwa. Czech claims it without any fuss. So just the one early goal to report so far, and the score is 1-0. Oh, good read. That was well played, well stopped. That's an imaginative pass. പ്രൈം Aubameyang ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രൈം Aubameyang ആവുന്നുണ്ട് പോനെ. അമ്മാതിരി രണ്ട് പേരുണ്ട് പോലെ ഫീൽ ഉണ്ട്. നോക്കിയോട്ടെ, എനിക്ക് സ്മൂത്ത് പാസസ് വേണ്ട. And he's there to clear it. Thuram. Davids. Very nicely done. ഇപ്പൊ കളിക്കണ്ടേ? He's enjoyed that. He അയ്യോ വേണ്ട, loves the contest. ഓൻ എക്സിറ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ടാ. ചണ്ണിങ് അനൗൺസാണ് ഗോളല്ല. ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല. ഫസ്റ്റ് ട്രൈ എന്തായാലും പോയിന്റ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ലെറ്റ്സ് സീ. എടാ നീ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ടോ? എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കളി തന്നെ നല്ലൊരു തുടക്കമാണ് നമുക്ക് ചെക്കാൻ ഒരുക്കി തന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കളിയിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, സ്റ്റണ്ണിങ് വെച്ചാണ് കൊണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ മല്ലു ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് തരുമോ? എടാ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഒരു മിനിറ്റ്, 1 minute. ഓക്കെ,
ജസ്റ്റിൻ ബ്രോ, ഞാൻ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യട്ടോ. ഓക്കെ, ഡ്രീം ലാബ്സ് അത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെ കാണാനില്ല കേട്ടോ, അതിനൊന്ന് ഓണാക്കണം. കമോൺ, ഒപ്പം വാങ്ങ ഫോമാ, ടാഫിൽ വരാൻ ഫോമാണ്. ആൽബർട്ട് ഫെറോട്ടിക്ക് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യണ ബാക്സ് വേണം. ഗുറാസി ഉണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ, ഗുറാസി റാഷോടെ F2P പ്ലേ ഉണ്ടോ എൻ്റെ. ഓക്കെ, എനിമി ബാക്കാണോ നോർമലാണോ കറക്കാൻ? ഞാൻ എന്തായാലും എനിമിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോവുക, മിക്കവാറും പോവുകയാണെങ്കിൽ. വേൾഡ് കപ്പ് ഏതാ ടീം? ഞാൻ ബ്രസീലാടാ. മല്ലു ബ്രോ, എടാ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. മല്ലു ലക്ഷദ്വീപാണ് കേട്ടോ. ഹ്യൂവാൻ ബ്രോ ഇന്നലെ കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. ഓപ്പോ 76 വേൾഡ് കപ്പ് ഏതാ ടീം? എടാ ബ്രസീലാടാ. എടാ ഇതാട്ടോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് വേണ്ടവർ നമ്മുടെ യാസിൻ ബ്രോ ഒന്ന് ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഒന്ന് കയറി നോക്കിക്കോ. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ലി ചാറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് കേട്ടോ അത്. ഫ്രീ കിട്ടിയ നെയ്മർ റൂമിയുണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ സെലിബ്രേഷൻ മല്ലു. ഫ്രീ കിട്ടിയ നെയ്മർ അതിനുണ്ട്. ശരിയാ, മല്ലു കുറച്ച് വോയിസ് വാങ്ങി തരുമോ? ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഇറക്കണില്ലടാ. ഹായ് മല്ലു ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ. ജിസ്വിൻ ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. 1070. എടാ ഈ കോപ്പോണ്ട് എത്രയില്ല, നമ്പർ 1 റാങ്ക് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം, കളിക്കാൻ കിട. ഉറക്കത്തിൽ എന്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കേട്ട് നോക്കിയപ്പോ അണ്ണാൻ്റെ സംഗീതേ ഈ നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ. A proven leader, a proven winner, and a talisman for both club and country, Peter. Gareth. And he shoots! Fantastic from അതാരാ അടിച്ച്? ഗുറാസി. a finish of true class. And what a start! And it looks like we're going to get the entertainment we were all hoping for. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Borussia Dortmund finding themselves timing. unexpectedly behind. Knocks it out wide, back towards the middle. Oh, that's well spotted. Barcelona have reclaimed it. And he's picked it up out wide. That is lovely. Go forward. Xabi Alonso did well to emerge with the ball. That's a contest. Oh no, this does not look good. And he's managed to get free. He slings it and a header. അവിടെ ഗുറാസി പുള്ളച്ചെട്ടാലേ. Right. Firm header just off target. That's a really decent chance. വെയിൽ പിടിച്ച വലിയ കാര്യമില്ലാതെ തോന്നുന്നുണ്ട്. നോട്ടെ. Now it's Pele, now it's Bale. Lovely pass, but can he get there? And he's whipped it across. Not pretty, but it gets the job done. Now it's Guirassy. Can he get on the end of this? Oh, well played, well sorted out. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to അവൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ? calculation. No more, no less. തൂക്കിയറാണോ? He's being urged to shoot. Oh, shooting chance! It's loose. That's another chance. എടാ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് കൂടെ ഗോൾ. Taken goal. മൊത്തേ അടി വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, it's a great time for Double them to touch keep ഇല്ല, the double momentum touch ഇല്ല. going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough they'll get another break. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time.
Cross flung in. Oh, good effort. ഏതാ കളി ചെയ്യണ്ടേ? No, not the best of headers. Well, it didn't quite come off this time, Peter. എടാ എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് That's ചെയ്തോ. a warning to Come the on. opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance. ഞാനാണ് ബെയിലിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് കളിക്കണടാ. പിന്നെ ഓൾ റൗണ്ട് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. Pele. And this is Bale. On the chance. Come on. The keeper really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Borussia Dortmund with their first corner. എടാ ബെയിലിനോട് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തോ കേട്ടോ. അയ്യേ പോയി. അത് അവനെ ഡി തന്നു. ആ സ്മാർട്ട് എന്തേലൊക്കെ കേട്ടോ, അത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായില്ല. നമുക്ക് കളിക്കട്ടെ. Borussia Dortmund. സ്മാർട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ? Corner now. ഓനോട് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓൻ പ്രഷർ ആയിക്കോളും. Borussia Dortmund have their third corner. എടാ ഇതിനെ അങ്ങനെ കൊടുത്തല്ലേ? It's out for a goal kick. Davids. And that has left him in a heap. ഗുഡ് ബോൾ. അവര് തൂക്കിയായിരുന്നു നിൽക്കായിരുന്നു. Two ways about it. And he is going into വെയിൽ that സ്റ്റൺ അടിക്കില്ല. നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചടാ. ഈ കളി പിന്നെ ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല. And he stands tall, impenetrable. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നോക്കാം. And that signals the end. മല്ലു പേര് പറയോ? റയാനെ ഹായിടാ. To review the first half. കളിക്കട്ടെ. I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this വെയിലിനായിരുന്നു ഒരു കമ്പാക്ക് വന്നാലും ശരിയാവില്ല. Well, that is the first half done. And we അവന് are എറിയാൻ വേണ്ടി close വെയിറ്റ് to ചെയ്യാണ്. the second. നമ്മൾ എറിയാൻ സമ്മതിക്കരുത്. Straight into the second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. എടാ വെയിലിനോട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കളിപ്പിക്കട്ടെ കേട്ടോ. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, good read. That's Matchup great worry. positioning, so good from him. Probing pass. Oh, he'd have done well to reach that. Shifted upfield. Well, Peter, just see here how a lot of the attackers Aye. aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Threads one in. ഭാഗ്യം. And this is പേരോട്ടൊന്നും പോകണില്ലേ? എടാ എങ്ങനെയുണ്ട് പടം എങ്ങനെയുണ്ടാ? പടം കണ്ടുപോലുണ്ടോ? That's going in strongly. Referee has just said play on. The attendance for this match was Davids. 61,052. Rashford. Guirassy. It is a corner. Fucked up. പേട്രോട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഡബ്ല്യു ഫിലിമോ? Impressive jump. ഹുയ് കിട്ടാണ്ടോ അങ്ങട്? അങ്ങട് അടി പോകണില്ലല്ലോ. It's all becoming so easy. Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. അത് കിട്ടില്ല ഗോൾ. കമോൺ ബെയിൽ. സ്റ്റണ്ണിങ് ആട്ടോ. മച്ചാനൊന്നുമില്ല. സ്റ്റണ്ടിങ് അടിക്കണം. ബിറ്റ്സ് ഒന്നും അടിക്കണില്ല. സെലിബ്രേഷൻ കണ്ടതിന് ഒപ്പോക്കി ഇതാവും. That really is അണ്ണന്റെ സൂയി ഇട്ടിട്ട് ഇതായി. his own doing. സെലിബ്രേഷൻ ആണ് കോമഡി പറയാം. അത് നോക്കാം. മത്സരട്ടെ. വാവ് വാട്ട് എ ബാങ്കർ. After 68 minutes is number 11. Borussia Dortmund may be down, but not out just yet. Pedri. He's
going to be disappointed with that. ഇത് ബെയിലിന്റെ റിവ്യൂ ആണല്ലോടാ, Xabi Alonso. ഫുൾ എയറടാ. Pirlo. And it's Bale. Closing in on the last quarter of an hour. And it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. Played out wide, and that's a dangerous ball. He leaps for it. ആ റാഷ്ഫോർഡ് അടിയാണ്. മല്ലി ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഫുഡ് കഴിച്ചു. The finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So now the difference is 3. Neither of these two want to come off second best. Excellent challenge ഇവനോട് ഒറ്റയ്ക്ക് there, കളിപ്പിക്കാൻ കളിക്കില്ല. uncompromising. Nicely weighted ball. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. That pass isn't the best. Davids. Albert Ferrer. Robertson gets a foot in here. ഹെവി. Played into space. Beckenbauer with the challenge, and he has given away a free kick. മല്ലു ഇപ്പൊ ഗെയിം സബ് ചെയ്യാൻ പറയോ? ആരാത് ബ്രോ? ഞാനാണ് ശ്രീദേവ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ ശ്രീദേവ് ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ. ഗൈസ് ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഓണർ ശ്രീദേവ് ആണ്. Robertson crosses it in here. Check. സ്റ്റാമിന എന്തായി കുറവാട്ട വെയിലിന്. സൂപ്പർ സബ് ആയിട്ട് ആടാവേണ്ടാവാം. Added time. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. That's a smashing touch to get him away. No outsmarting him this time. They've got to be quick moving this forward. Beckenbauer gets across to intercept that. Davids. കുഴപ്പമില്ല. That's it. വെയിലിൽ ഒരേ ഗോൾ കിട്ടി. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable. അടുത്ത ഓടിക്കാം. മല്ലു എന്തോ സെലിബ്രേഷൻ ആണ്. എന്തിനാ എടാ അത് അവന്മാരാ ഇതല്ലടാ. ഓക്കെ അടുത്ത ഓടി കമോൺ. മല്ലു ഫുഡ് കഴിച്ചു. മല്ലു മുടുപ്പ് സെലിബ്രേഷൻ ആണ് സത്യം. എടത് ഒരുമാതിരി ഫ്രീ ഫയർ ആക്കി വെച്ചാൽ അവന്മാര് ഈ ഗെയിം ഫ്രീ ഫയറിലാണ് ജാതി അരിവേഷ പ്ലേറ്റുള്ളത്. ഫ്രീ ഫയർ ആക്കി മാറ്റിയിടാവന്മാര്. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. മല്ലു ബ്രോ മാനേജർ റൈഫ് റിവ്യൂ ചെയ്യുമോ? നോക്കട്ടെ ബ്രോ. മല്ലു എൻ്റെ ഒരു പറയോ ASMSVW. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എടാ കളി ബെയിലോണ്ട് ഗോൾ അടിപ്പിക്കണം. ഓപ്പമേങ് ഉണ്ടില്ല ഇതിൽ. ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ ഇട്ടിട്ടാണ് ഓപ്പമേങ്ങിന്റെ. മിക്കവാറും ഇത് ബെയിലിന്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ. ഓപ്പമേനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണില്ല. ബെയിലിന് വന്നു കൊടുക്കുക, ബെയിലോണ്ട് അടിപ്പിക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സൂര്യ ഡ്രീംസ് മുമ്പി ആരുടെ നീ മുമ്പിൽ കൊടുത്ത്? ബിഗ് ടൈം ബെയിലിട്. പിന്നെ ന്യൂ ബെയിൽ എടുക്കണോ? വേണ്ട ന്യൂ ബെയിൽ വേണ്ട. ബിഗ് ടൈം ബെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി. അത് ആരാണ് അമല ഒബേനെ കൊണ്ട് ഗോൾ അടിപ്പിക്കുക, സെലിബ്രേഷൻ കാണിക്കുക. എടാ വസിക്ക് ബെയിലോട്ടാണ് അടിപ്പിക്കുക. അടുത്ത പാക്ക് ഏതാ? അടുത്ത പാക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ബിഗ് ടൈം ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം നമ്മുടെ മറ്റേ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ, ഷോർട്ട് ടൈം ടെമ്പിൾ. അത് അടിപൊളിയാണ്. ദിഹാരി പ്ലെയർ റിവ്യൂ നോക്കട്ടെ. ഹാരയുടെ നോക്കാം. ഒരു കാർട്ടൂൺ ഗെയിം ആക്കി. മാർസലോ കൊള്ളാവോ? മാർസലോ നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയില്ല ബ്രോ. എടാ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് പവറാക്ക് ഗൈസ്. ഓക്കെ മല്ലു മൺഡേ പാക്ക് അത് പറഞ്ഞിപ്പോ. മല്ലു ക്ലിയർ. അവിടെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമ്പോ ഒപ്പയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. ഒബാമയാങ് ലിക്സൺ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. എത്ര ഡേ ഉണ്ടാവും? എടാ ഈ എനിമിയുടെ ബാക്ക് ആ പറയുടെ ബാക്ക് 14 ദിവസം ഉണ്ട്. 14-ാം തീയതി വരെ ഉണ്ട്. മറ്റേ ബാക്ക് ഈ ആഴ്ച കഴിയും. എനിമി അല്ലാണ്ടില്ല ബെയിലിന്റെയും ഇതൊക്കെ. അത് ഈ ആഴ്ച തന്നെ കഴിയും. ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ആണ് ബ്രോ. ഡൈനാമിക് ബൈ. So off we go then. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto,
while at the same time maintaining the team's overall shape. Tries a shot! Aubameyang. Marvellous goal! എടാ ഉപഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ സെലിബ്രേഷൻ ഇല്ലേ? Produced the goods. And എടാ ഉപഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ സെലിബ്രേഷൻ ഇല്ല? oblige so early. അയ്യേ, Trademark move ends with എന്താ ഉപഭയങ്കര എന്താ പോരെ? classy finish. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So the game's first significant കൂളായി കളിക്കേണ്ടി വരും. and it's come earlier than perhaps we anticipated. ഒരു ബ്ലിറ്റ്സ് ഗോളൊക്കെ കണ്ടാ ഭാഗ്യം. Bale is onto this. Oh, that's fabulous. Bale! വലിയ ബ്ലിറ്റ്സ് എന്താ ഒരു അടി വരാത്തടാ? Target. Borussia Dortmund certainly looks sharp there. They're very well drilled in this ഉപഭയങ്കര art ഇല്ല of അല്ലേ? attacking. And they've switched it over to the other side. Bale. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though. Great chance! എടാ It's a loose ball. ഇവന്റെ ബെയിലിന്റെ ബ്ലിറ്റ്സ് എത്ര പോരെ? Borussia Dortmund currently a goal to the good. അടിക്കാറിയാത്തതിന്റെ And with the പ്രശ്നമാണ്. lion's share of the ball. അതിനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. Thuram. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Oakland Roots really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot, but with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Van Dijk has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Bale. And he's lost his man here. And he shoots! ഓ, And yes, it's there! Meat is made for pancakes. അത് സ്റ്റണ്ണിങ് ഷോട്ട് ഗോൾ അടിക്കാൻ എന്നാലും സെലിബ്രേഷൻ വരും. അതെ ഉപഭയക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ. നോട്ടേട്ടോ. And that really is so impressive. Can he finish? And that's another fine save. അത് നല്ലൊരു ഷോട്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ബ്ലോക്ക് കിട്ടുവാൻ. And it's Bale. Well, that is one way to stop him. ഫ്രീ കിക്ക്, Borussia Dortmund Free have a kick. ഫ്രീ And കിക്ക്. he's going into that little black book. ബെയിലിനോട് ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ഉണ്ട് പോകാനി. Against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride. ഞാൻ and they're ഷോട്ട് just not സ്കോറിനൊക്കെ doing that. ബെയിലിനെ നിർത്തിയതാണല്ലോടാ. ബെയിലിനോട് ഫ്രീ കിക്ക് ഉണ്ട് മോനെ. സേവ് ട്രാ അവൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തു. Borussia Dortmund with the 0-0-0-0-0. Ooh. അടിക്കും അടിക്കും 0 എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട്. Out towards the flank. Bale makes a move down the right. Oh, he's felt that, hasn't he? പറ Two added minutes has been എടാ പന്തൊന്ന് ഫ്രീ കിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ നിന്നപ്പോ അത് വന്നില്ല. Now it's Hazard. Oh, it's come loose. So, temporary halt to the action. ഫ്രീ കിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നതാടാ. Break the two teams at half time. മര്യാദയ്ക്ക് കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. A really good go. കുഴപ്പമില്ല, Head into the ബെയിലിന് break. തീരെ സ്റ്റാമിന ഇല്ല കേട്ടോ. So, nothing in it, Jim. What do you think? സ്റ്റാമിന മാറ്റർ ആണ് വെച്ചാൽ മാറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, Although I think in the next 45 minutes we could do with the ball being moved around quicker with a view to trying to entice their opponents out of position. I don't think there'll be a mad rush to do that just yet. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break it's one each. The second half is up and running. Borussia Dortmund have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Bale with an air of confidence about him, a certain swagger.
Well, I thought that run had അവിടെ balance ബെയിലോ and അത്ര control, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയി skill and പോവാട്ടോ, strength. മാറ്റണം. The sort of desire we hope will spread. He's picked his way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. Oh, that is asking for trouble. Thuram. ഓബ A lot real chance. പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലോക്ക് വന്നറ വച്ചേ. Etched on the faces. കുഴപ്പമില്ല അടിക്കാം. എടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ച് 500 ലൈക്കിലേക്ക് കമോൺ. Borussia Dortmund have their second corner now. ഹെഡ് യു And a few accusing എടാ ഉപമേങ്ങ looks നിന്റെ തലയിലേക്കല്ലടാ വന്ന് നാറി. എംപയർ ഗെയിം ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. റോയ്ഫ് റിവ്യൂ ചെയ്യോ നോക്കട്ടെ. ഡോയ് ഫോർ എംബാബെ എന്ന് മുച്ചുന്ന്. എടാ അത് ഡോയ്ഫ്. Van Dijk. And that is expertly dealt with. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Bergomi produces the perfect tackle there. Mateus. And no, that was never going to make it. They need to play this quicker in transitions like this. Now this could be a chance. Oh, shooting chance! ഒബമേങ്ങ സ്പെഷ്യൽ സെലിബ്രേഷൻ ഇല്ലടാ. Fantastic goal. അത് ചതി, പക്ഷെ ഗോള് കിട്ടി. He's got himself ഒബമേങ്ങിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സെലിബ്രേഷൻ ഇല്ല. pitch. And they get themselves നിഹാൽ മല്ലു കളി തീരെ പോരാടാ. കളിപ്പോ ഭയങ്കര മോശം. സെറ്റ് ചെയ്യാ, പേടിക്കണ്ട. the crispest of hits. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his Technadalole. perspective. He hit it so beautifully. ചെക്നതലോ ഒബയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഇല്ല ബ്രോ. ബെയിൽ വെറുത്തല്ലോ. ബ്ലിറ്റ്സ് അടിച്ച് കേറിയിട്ടില്ലടാ അതുവരെ. Time then for the first substitution of the game. നോട്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് അടിക്കറിയാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയില്ലോ. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Messi. Eto is ailing after that one. Eto. And he's gone looking for safety. And here's Neymar. Gets a good foot in there. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually Well, things that's might change really for you. Oh, great defending. That needed doing. Well, you'd expect nothing less from him, Peter. Pedri wins the duel this time. And he was quick to react. Great vision. Borussia Dortmund nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Now it's Eto. Oh, cracking ball. That is a crunching tackle. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. 2 added minutes. ഇത് തീരെ സ്റ്റാമിന കേട്ടോ. തീരെ സ്റ്റാമിന ഇല്ല ബെയില്. 80 മിനിറ്റായി. അത് വേറെ കാര്യം. എന്നാലും Intercepts the throw. That's well read. കുഴപ്പമില്ല. Into stoppage time. Whistle due any moment. Now it's Messi. Mateus. The ball has bounced loose now. And that ഈ കളി will be പോട്ടെ it. അങ്ങനെ. കമോൺ Borussia ഡിവിഷൻ Dortmund അടിച്ചു. proud to യെസ് puff out ചെക്കൻ their അടിച്ചു. അത് chest of മതി. victory. They know that was a battle. They know it could so easily have gone the other way. And they are clearly so happy to have won. കമോൺ. എടാ മറ്റേ ബെയിലാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. നേരത്തെ എത്ര റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്മാർട്ട് കളിച്ച് പണ്ടാറൊക്കെ എന്ത് എറിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പന്ത് 10 മീറ്റർ അപ്പുറത്തിന്റെ ഡിഫൻഡിന്റെ വീണ്. ഇവര് CF കളിപ്പിക്ക് എന്നാ സെറ്റാണ്. ബ്ലിറ്റ്സ് കയറും. സ്റ്റാമിന അധികം കളയില്ല. രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ കൂടി ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കൂടാ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എനിമി പാക്ക് എപ്പിക്ക് ഡിഫറൻസ് എന്താ? എനിമി പാക്കിന് സ്പെഷ്യൽ സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടാ. പിന്നെ വേറൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച്. എനിക്കൊന്നും മറ്റേ പേര് വീണ്ടും അടിച്ചാൽ കയറി തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. ഈ പേര് കയറാത്ത മറ്റേ പേര് പിന്നെയും കയറുണ്ടാവും. നോക്കാം ബ്രോ. ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. എൻ്റെ സൂപ്പർ സബാണ് അവൻ. ആദ്യം എങ്ങനെ സ്റ്റാമിന ആണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞിടാ. അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ സബ്ബായോണ്ടാണ് സ്റ്റാമിന കുറവെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തീരെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്കിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു പറയാൻ വീണ്ടും തൊര വരൂല തൊള്ളേന്ന്. അതാണ് പ്രശ്നം. മൊട്ടു
മൊട്ടോ സ്റ്റോക്ക്. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എടാ പ്രമോ അവൈലബിൾ അല്ലടാ അപ്പോൾ. ഓക്കെ, മാർസിലോ വെറുത്താണോ? മാർസിലോ കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയില്ല, കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും വെറുത്തായിരിക്കും ഇവിടെ. മാർസിലോടൊക്കെ കാർഡ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇറക്കി വിടില്ല മാതിരി. ഒന്ന് ലൈവിൽ മാൾഡീനി നീ ഇവിടെ വന്ന് കുനിഞ്ഞിരിക്കും, ഞാൻ നിന്റെ തൊള്ളയിലേക്ക് ഇട്ടുതരാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലൈവിൽ കാണിക്കാട്ടോ. എന്താ അവൻ്റെ ഒക്കെ പറയാ? എടാ മോനെ എന്താണ് വീട്ടില് അച്ഛനമ്മയൊക്കെ അല്ലേ, പോയി ചോദിച്ചു നോക്ക്, എന്നിട്ട് തൊള്ള നീട്ടി കൊടുക്കും, ഇട്ടെന്നുള്ളതിൽ. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, what I like about this system, Peter, is Magnet the way beacon, in they which don't work. both central midfielders ഓട്ടോ ഇട്ട് കളിച്ചോട്ടെ. work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Short changes him with that pass. Oh, good read. That was well played, well stopped. That's a lovely, neat pass. Oh, he's going to be disappointed with that. First quarter of an hour gone. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Well, he's hit it long, but astray. Looking for the run. Chips it through. Big chance! Chance for a shot! Oh! Oba! പണ്ടത്തെ ഒബ കേട്ടോ, തൂക്കിയറ്. ഒബയ്ക്ക് തൂക്കിയറുണ്ട്. The movement so precise. The finish sumptuous. നല്ലൊരു അസിസ്റ്റ് If you ആയത്. want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first moment of real significance. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Hazard. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Wins back the ball. Bale. Pele stood up well to him there. Azar is a player who's always giving defenders headaches. Some intricate passing, looking to progress the ball. And it's Fernando Torres. Ronaldinho. Pedri. Pirlo. Pedri. Passing is crisp and sharp. Thuram. Nicely aimed pass. Borussia Dortmund couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle getting through. Can he get on the end of this? Oh, he's found support out wide. Referee has blown for half-time. There's been no shortage of industry a little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Reflections on the first half. I think it's a case of so far so good. The boss Good has access, clearly done his we'll see. homework, and I don't think he needs to വലിയ change പ്ലെയർ much. ഗ്യാസ് കഴിയിട്ട് ലാഗ് അടിക്കുക. ഇല്ലടാ, നല്ല Now they've ഡിവൈസിന്റെ got the കുഴപ്പമില്ല, lead. അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ കുറച്ച് പണിയാവും. More of the same in the second half. Borussia Dortmund are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. Number 23. The second half is up and running. Coming on the field. Borussia Dortmund definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. 4 പേരൊക്കെ വളയണ്. The defence Double just touch about ഞാൻ കിടന്ന് came out പോയിരുന്നു on top, ഉറപ്പാ. but they were certainly tested. Haaland.
He saw the take. Oh, right on the edge Penalty. of the area. What's he giving here? And that is a huge moment in the context of the game. This to be all square. Flag. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. That's a good penalty. Made the keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. We're looking at a different game now. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And that is well cleared. And this is Pele. Bit of an appeal, but nothing doing. Now it's Hazard. Balde. Pedri. And here's Aubameyang. Applies the finish. Oh, come on, Oba. And he looked every Del Piero bit solo the blitz assured അടി. keeper there. Aubameyang actually didn't do an awful എടാ lot wrong. ഒന്നാമത്തെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാ And we have ഈ our പെയില് very first ചൊവ്വനെ goal. പെർഫോമൻസ് തരില്ല കേട്ടോ. മാഗ്നറ്റിക് പീച്ചിന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. And he's there to clear it. And now a sudden chance to counter. Hazard. They'll want to make the most of this turnover. It's a pretty loose pass. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And here's Aubameyang. Aubameyang really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And here's Haaland. And he cuts out the supply. Now it's Bale. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. ഏയ് And that's a Haaland! It's loose now and they want to get it back. ബെയിലിനെ ഓട്ടോ ബ്ലോക്കേഷൻ കൊടുത്തോട്ടെ. That is good pressure, just hounded him off it. 2 added minutes has Well, been that indicated. might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Oh, good ball! പോട്ടെ ഓട്ടോ കൊടുക്കട്ടെ. Good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting Stamina. perspective. It lacks സ്റ്റാമിനയുടെ goal ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് force, അപ്പൊ but പിന്നെ the കുഴപ്പം crowd വരില്ലേക്ക്. largely- ഏയ് വേണ്ട കളിക്കട്ടെ പേര് ചാൻസ് ഇട്ടും ബെയിലിന് എന്തായാലും ടൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമാര് പ്രശ്നം. പിന്നെ കൗണ്ടർ ട്രാക്ചർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കി ബെയിലില്. ഏയ് അത് വേണ്ട, ഇങ്ങനെ കളിക്കട്ടെ. നീ മെയിനായിട്ട് എന്താ വെച്ചാ ഞാൻ ഫുള്ള് ബെയിലിനോണ്ട് കളിപ്പിക്കണം, അതാ പ്രശ്നം. ഫീച്ചർ ചെക്ക് പ്രോഗ്രഷൻ. എടാ ഇതെന്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ല, ഇതിലെല്ലാം ഓട്ടോ ആണ് കിടക്കണം. ഓക്കെ അണ്ണ ഒരു 2 ഗോൾ മിനിമം അടിച്ചിട്ട് പോരെ പ്ലെയർ റിവ്യൂ ചെയ്യൽ. എടാ ഇത് എന്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് അല്ലടാ. പിന്നെ ഓണർ നമുക്ക് ഫുൾ ലൈസൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ബ്രോ ക്യാമറ ആംഗിൾ ഏതാ? ഡൈനാമിക് വൈഡ് ആണ്. ഡൈനാമിക് വൈഡ് ആണ്. അടിക്കാം സമയം എടുക്കും. കളി വരുടാ, എല്ലാ കളി അടിക്കണില്ലല്ലോ ബ്രോ. സബൊക്കെ ഇറക്കാൻ ബാക്കി പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷേ ബാക്കി പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാമിന ഇരുന്നില്ലല്ലോ. ഈ കളി ആ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആരപ്പൻ ബാൾഡ് പന്ത് തൊട്ടില്ല പോകുന്നുണ്ട്. ബാൾഡ് അല്ല കളിക്കണേ. ഇപ്പോൾ ബെയിൽ ബാലൻസ് ഇല്ല, സോ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നോക്കാടാ, ബെയിലിനോട് കളിപ്പിക്കാം നമുക്ക്.
എങ്ങനെയുണ്ട്? ഒബമേങ്ങ റണ്ണൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. മൂപ്പരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്കോറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ബ്രോ. സീനില്ല, വിഷയമില്ലാത്ത കളിക്കുന്നുണ്ട്. Choreography, the camaraderie, the fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Borussia Dortmund against It is Argentina. a deep, deep sea of yellow, beautifully effervescent yellow. That is what you're faced with when you come to Dortmund. Things already rolling. The Dutch introduced total football to the world, and in many ways, Ruud Gullit is the perfect example. Well, he really could play in any position. Yes, he started as a sweeper and showed that he could play anywhere in midfield and indeed up front. Big, strong, and absolutely gifted. ഫ്രീ കിക്ക് ടേക്കിങ്ങാ, വേറെ ബൂസ്റ്റർ ഇല്ല, അത് മൂപ്പര് കൊടുത്തിട്ടതാ. Borussia Dortmund with the corner. അയ്യോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഏതെടുത്ത്? Bayer gets his hands on it and the danger is averted. And now a sudden chance to counter. Engages and forces him off the ball. And he cuts out the supply. And Batistuta! Unwanted tackle. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attack. Fake അവിടെ. He has absolutely drilled that. Oh, that's a cracking try. Good technique to keep it low too. Oh, now here's an interesting matchup. Well, this is intriguing. Pretty robust defending. Ball has bounced loose now. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, that looks a cracking ball. Borussia Dortmund are behind here, despite their domination of possession. And it's Pedri. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, he's been caught napping. It is a corner. Well, height could make all the difference on ഇവർക്ക് വലിയ these set സീനായെന്ന് pieces. തോന്നിയ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് തന്നെ ഹാട്രിക്ക്. ആ പലർക്കും പല ഒപ്പീനിയനാണ് അവിടെ കളിക്കുമ്പോൾ. സ്റ്റണ്ണിങ് ഒക്കെ അടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. സ്റ്റണ്ണിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. For the time being. പക്ഷെ മെയിൻ സ്കില്ലല്ലല്ലോ അത്. Magician in chief, his feet swing. ഏയ് എടാ, അതെന്താ എക്സ്റേറ്റ് ചെയ്യാന്? Threads one in. Oh, easy pickings there. അത് പിന്നെ എന്റെ മിസ്റ്റേക്കാ. A heavy challenge. Well, there's the clearance. Borussia Dortmund really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. And here's Aubameyang. He's played it back. They're really getting no time to think on the ball here. Crunching tackle. ചവിട്ടിയിടാവൻ. It is a foul. He knew what was coming. That's a yellow card. Well, you Go, either go, go. commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter. I do the former in that position. So the last big chance perhaps before half-time. Great chance here. അയ്യത് എവിടേക്കാ വളഞ്ഞു പോയി? Oh, the ball's run loose here. കയ്യിന്ന് വിട വന്നേ. Timber. That's been intercepted. And Aubameyang! സ്കോർ ചെയ്യാതെ. That is produced there, the crispest of hits. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. 2 added minutes has been indicated. Little doubt, that is a foul. കളിക്കട്ടെ.
Oh, it's a nice up. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് His എടുക്കാം. watch and the referee whistles for half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little Progress exploration ഉണ്ട്, and നോക്കാം. inventiveness perhaps the only things lacking. മറ്റേ ബിഗ് ടൈം വെയില് മൊത്തം മറ്റേ വെയില്. Trailing ഓ by the tightest of margins at half-time. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Well, that just about sorts Full out the വെട്ടലാലോ. first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. So straight into the second half. മൊത്തം വെയിലിനെ കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു ലോങ് റേഞ്ച്. Really need to pick up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Serginho did incur the wrath of the referee and has earned himself a booking in the process. മുക്കിലേക്ക് പോണായിരുന്നു. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. Pirlo conjures time and space where few can. ആ തീപ്പന്തം വെയിൽ അടിച്ചു മോനെ. സെലിബ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഒപ്പൊക്കെ ഒരു അതാവാടാ. നമ്മക്കെന്റെ ഇവിടെ ഭ്രാന്താവുണ്ട്. അവന്റെ അറിയാലേക്കണോ ഓ ചിരിക്കിണ്ടാവും കിടന്നിട്ട്. വെയിൽ. And that is stunning, just too hot to handle. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. ലാഗ് വരാൻ Tries to തുടങ്ങിട്ടോ. toss it through, and the counter is on. And the shot's on here. Oh, he's had a shot! പ്ലക് 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 പ്ലക്. Argentina! ആ എന്താരാ അതിന് മുന്നിൽ കൂടെ ഓടിപ്പോയിട്ടാ പന്തെടുക്കാണ്ട്. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. Argentina leading now. The attendance for this match was Oh, 62,000. the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Thuram looking for a run-up. Bale. And the shot! അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കേറില്ല പോട്ടെ. Bit the assured keeper there. Bale really must be thinking what he has to do to score there. Timber getting this one clear. Pirlo is always looking to break lines. Thuram. Passing is crisp and sharp. Excellent challenge there, uncompromising. Bayer gets it away. That's a throw. ഇവിടെ എങ്ങനെ മാച്ചപ്പ് കത്തിക്കുന്നതന്നെ. എഡ്ഗർ ഡേവിഡ്സൺ ഒന്നും കൂടെ ഓടിപ്പോയതില്ലേ. ചതിയല്ലല്ലോ കാണിച്ച എഡ്ഗർ ഡേവിഡ്സൺ. അക്കഞ്ചിലൊക്കെ ഞാൻ പീപ്പന്തിരി ഇടാം. ഇറ്റലിലെ ജപ്പാൻ കൗണ്ടറി എനിമി വി ആർ ഡെഡ്. ഒന്റെ അല്ല കാർട്ടൂൺ ബോളായി മാറൂല പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്. Number 24, Hadrian. Number 26, Pirlo. Davids. Coming on the Borussia field, Dortmund perhaps wondering what the best time is for their next substitution. number 7, Bale. Bruno Fernandes. Bale. And the shot! Number 8, Against the crossbar. ബ്ലിറ്റ്സ് കേറിയിട്ടില്ലടാ ഇതുവരെ. വാറും അടിച്ചു പോയി രണ്ടര. ഫസ്റ്റത്തെ വാറും അടിച്ചു പോയി. And that's really unlucky because he didn't do an awful lot wrong then. It's a let off for that എടാ defense. ബ്ലിറ്റ്സിന് ഈ സാധനം വരുമോ തീപ്പന്തം? Thuram. Thuram is someone so often referred to as the defender's defender. He is through here and claimed it back swiftly. That's going to go a long way. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Borussia Dortmund disappointing in the end there. They lack urgency. And he stands tall, impenetrable. Argentina can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Bit of an appeal, but nothing doing.
There will be 4 extra minutes. And the pass is intercepted. Rummenigge. David Villa. Well, they could break here. Rummenigge. And this is Bale. ഞാൻ ബെയിലോണ്ട് തന്നെ അടുപ്പിക്കാൻ നോക്കടാ പ്രശ്നം. Signals the ഇല്ല, ഓൺലി സ്റ്റണ്ടിങ്ങിന് വരുള്ളൂ. Borussia Dortmund were involved in a great game here. ഞാൻ ആകെ ബെയിലോണ്ട് മാത്രം അടുപ്പിക്കാൻ നോക്കുള്ള പ്രശ്നം. അക്കഞ്ചി സോ ഗുഡ്. യാ അക്കഞ്ചി ഇസ് ഗുഡ് ബ്രോ. ഗുഡ് 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 ഗുഡ്. ബെയിലിനോട് മാത്രം അടുപ്പിക്കാൻ നോക്കിയത്. പക്ഷെ അപ്പൊ വൈകിട്ട് റിവ്യൂ കൂടെ ഇട്ടാ അറിയതില്ലേ, അറിയൊന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അവരെ. ലൂസ്ട്രേസ് കുക്കിംഗ് ഡയസും അക്കഞ്ചി. എനിക്ക് അക്കഞ്ചിനെ കിട്ടിയതാ ബാക്ക് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും കിട്ടിയേ? ഇന്ന് കിട്ടേണ്ട ടൈം ആയിക്കണോ? ബ്രോന്റെ കളി കണ്ടിട്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു. പ്ലക് 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 പ്ലക്. എവറി ബുള്ളറ്റ് ലെറ്റർ യൂസ് ആക്ക്. ഇതിലില്ലടാ, ഇതില് അതില്ല. കമോൺ. അതാ പ്രോഗ്രഷൻ മറന്നു. നിങ്ങളെ ഒരു 80 മിനിറ്റ് ആവുമ്പോ പറയട്ടോ. മറക്കുമായി പ്രോഗ്രഷൻ നോക്കട്ടെ ഇരിക്കും. ഫിനിഷിങ് കേട് സ്റ്റാമിന അല്ല മെയിനായിട്ട്. സ്റ്റാമിന പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അത് നമ്മളെ അടിക്കണമൊന്നും കയറുന്നില്ല. അതാണ് ബ്ലിറ്റ്സ് കയറുന്നില്ല. അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. സ്റ്റാമിന ഇല്ലാത്തവർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം അടിച്ചതല്ല, അടിക്കുമ്പോൾ സാധനം കയറണില്ല. അതൊരു വല്ലാത്ത വള്ളിയാണ്. അതും കൂടി ഒന്ന് പരിഹരിക്കണം. ഇതെന്താ വണ്ണൊക്കെ കിട്ടി പോണ? അത്രയുള്ളൂ പേടി, ഭയം. പാസിംഗ് ഒക്കെ എന്തിനാ? പാസിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ബെയിലിനെ. ഏരിയയില് പോട്ടെ. കളി ഫ്രീ ബ്ലിറ്റ്സ് ബെയിൽ അതന്നെ അടിക്കണം. ഫ്രീ ബ്ലിറ്റ്സ് ബെയിൽ അടിക്കണ പോലെ ഉണ്ടാ. വലിയൊരു ഇതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ചങ്ങായുടെ ഇതില്. നോക്കി നോക്കാം എന്തായാലും. ടൈം ഉണ്ടല്ലോ. എന്തായാലും ബെസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാൻ ബെയിലിന്റെ പെർഫോമൻസ് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേന്ന്. നോക്കി നോക്കാം. Come on guys. എടാ ഇത് റിവ്യൂ ആടാ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് ബ്രോ. വി ആർ ഓൺലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ബെയിൽ. ബെയിലല്ല, ഇതിൽ ഇവനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ നടക്കണില്ല. ഓൺലി ബെയിൽ ഫോക്കസിങ്. വല്ലു ഡെയിലി ഗെയിം അക്കഞ്ച് PP തരുമോ? യശുപുള്ളി തരാം. ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇന്ന് അക്കഞ്ചിയുടെയും ഇവന്റെ പ്രോഗ്രസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആരുടെ പിന്നെ നോക്കട്ടെ. ന്യൂ നെയ്മർ എങ്ങനെ ഉണ്ട്? ന്യൂ നെയ്മറെ എടുത്തിട്ടില്ല, കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല, എടുത്തിട്ടില്ല ആ സാധനം. നോട്ടെ. എടാ ആ നെയ്മറൊക്കെ എന്താ സെലിബ്രേഷൻ മാത്രമുണ്ട്, വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ മറ്റു നെയ്മറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കളിപ്പിച്ചല്ലേ സ്പാർക്ക് കിട്ടില്ല. വേറെ കാര്യം. മല്ലു ബ്രോ എത്ര വയസ്സായി? എന്തിനാടാ വയസ്സൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്? മല്ലു എനിക്ക് 2 പേരും കിട്ടി. നിനക്ക് എന്താ പ്രാന്തുണ്ടോ? 2 കറക്കിയോ നീ? എടാ 500 ലൈക്ക്. കമോൺ. നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് ഈ കളി. നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. Well, it's a formation, this, Jim, with a packed midfield, isn't it? Yeah, and it allows for a lot of flexibility, Peter. You know, combative without the ball, expansive with it. It's a system that's naturally going to ask an awful lot from your central striker, but also for anyone positioned out wide. You're the key supply route,
and at the same time the defensive cover. So effectively you're the lungs and legs of the team. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Played out towards the right wing. He's got away. Oh, some tackle that. Costa Curta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That's really well manoeuvred. Silvestre gets over and intercepts. I think we can look forward to another striking masterclass from Van Basten here, Peter. Well, many have cited him as the greatest striker of all time, but what in your eyes made him that, Jim? Well, in a word, everything, Peter. He had it all. Pace, power, technique, vision, dribbling, strength in the air. He's a cut above the rest in all departments, and brilliant imagination. Bale will not want to lose out here, not against this opponent. അപ്പോൾ ഹൈലൈനാ. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well, I think that move petered out due to a lack of urgency. There was no cutting edge. Pelé. Now it's Aubameyang. He's dribbled past his man here. And Aubameyang! ഗോളൊക്കെ And the keeper has reacted superbly there. Aubameyang, come on. Really must be thinking what he has to do to score കോസ്റ്റെ there. കൊട്ട സീൻ കളിയടാ. And we have our very first corner. കളിയാതെ ഏത് പറപ്പിക്കാ. Peruzzi breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Barcelona are looking to go forward now. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Bale! Against the crossbar. Goal! Borussia എന്റെ Dortmund! ബെയിൽ ആ ക്രോസ് ബാർ അവിടെ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കടാ. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ബാർക്ക് അടിച്ച് കളിക്കണേ? Sophistication as കുഴപ്പമില്ല, ഗോളായോ മയങ്ങ വന്ന് ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. mindedness. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Borussia Dortmund have fired themselves in front. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Just eases him off the ball. And this is Van Basten. Now it's Beckham. And that is the end of the first half. There's been no shortage of എടാ ഡക്കൻജിയുടെ പി പി ഇതാ എംപയർ ഗെയിം ബ്രോട്ടുണ്ട്. ഡിക്സ്റ്റേറിച്ചാണ് ലോഗോഡി 8 ഏരിയയിൽ 6 ഡിഫൻഡിങ് 14. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ഡക്കൻജി. Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Tries a shot! Sabumon. They have hauled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. More or less by himself, as cool, and the finish! Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Some intricate passing, looking to progress the ball. Thuram is a perfect combination of brain and brawn. Well, we expected better, and so did he. We're in for an intriguing second half now, contrasting moods that could reverse in a flash. Marquinhos. Barcelona really do like to play with a distinctive style, one that's pacey and expansive. And they have the players, those players that love a gallop or two out wide. Yeah, they're the key supply routes, Peter. He leaps for it! Didn't quite get enough on that. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓപ്പൺ സ്പേസ് കൊടുക്കണ്ടേ. No shortage of targets here.
എന്ത് സിമ്പിളായിട്ടാകും പാസ് ഇട്ട് ഓടിച്ചിട്ടാ. ഞാൻ അത്രയും സ്പേസ് ബാക്കി ആരുടെ അടുത്ത് കളിക്കുമ്പോഴും അച്ഛനാ സ്പേസ് തീരെ തരില്ല അച്ഛനാ. അത് അവരുടെ രീതിയാണ്. Well, I think it's That's a good shot. Now, who's going to be first to this? Oh, what's he done? Dunk is the team's great visionary. Rijkaard. Pele tries to pass it through. Good Doberman. Runs in Doberman. ഒരു രക്ഷയില്ല. Borussia Dortmund into the lead once more. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. ഒബോ ഗെയില് കിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടിക്ക് കളിക്കിട്ട് പോയി. ഇല്ലടാ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ കളിപ്പിക്കണതിന്റെ പ്രശ്നം അവിടെ ചിലപ്പോഴേ എല്ലാരും കളിപ്പിക്കണ പോലെ നമുക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. So changes afoot here and from both sides. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Nakamura. Oh, that's wonderful alertness. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Number 13, substitutions taking Sylvestre place. cuts out the pass. Works it forward, and he was quick to react. And it's Bale. Bale. He's had a fair tumble under that challenge. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, that's been cut out, well played. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Bale picks it up out wide. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് അടിക്കാൻ ഞാൻ കളിപ്പിക്കാൻ പ്രശ്നമാണ്. Just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Park Ji-sung. There's the getting up there. He's got a goal. പ്ലക്ക് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്ലക്ക് കിട്ടി. Stolen level at the last. Devoid of any complexity. So that's it. It is all over. So it does end all square. Inspiration, perspiration. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ പ്ലക്ക് കിട്ടി. എടാ ഓട്ടോ കൊടുത്തോക്കെ ബെയിലിന് ഓട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത്ര സ്റ്റാറ്റ്സ് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് കയറുന്നില്ലാണ്ട് ഓട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് കയറണമെങ്കിൽ അത് വേറെ എന്തോ പ്രശ്നമാകും ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, ഓട്ടോ കൊടുക്കാൻ പോട്ടോ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ബ്രോ. വൺ ഡേ പാക്കേജ് ഞാൻ യൂറോപ്യൻ അറ്റാക്കേഴ്സിന്റെ പാക്കാണ്. അതിൽ AMF ആയി നമ്മളുടെ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ഫോർവേഡ് ആയ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ വരുന്നുണ്ട്. CF ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ചെക്കനും വരുന്നുണ്ട്. ആര്? ഡെമ്പല്ലേ. ഓക്കെ, ഇത്രയും പ്ലേയേഴ്സാണ് നിലവിൽ വരുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തുണ്ടാകുമെന്ന്. ഒപ്പോ എട്ടോ, എടാ അത് നമുക്ക് എട്ടോ തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം, സമയമുണ്ടല്ലോ കമ്പാരിസന്. We have lot of time, bro. Come on. ബിഗ് ടൈം ഉണ്ട് പേടിക്കണ്ട. ബിഗ് ടൈം ബ്രൂണോ ഉണ്ട്. ബ്രോ നെയ്മർ കൊള്ളാം. കളി ശോകാണല്ലോ, മൈൻഡ് ഇല്ല നിനക്കിപ്പോൾ. കളി ശോക ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആരും നിരാശപ്പെട്ടരുത് സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാം ശരിയാ. എടാ പോയിന്റ് അല്ല, ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ബെയിൽ റിവ്യൂ. ഓക്കെ, ബെയിൽ ആൻഡ് ഒപ്പമാങ് റിവ്യൂ. സോ നോക്കാം. ബ്രോ ക്രൈഫിന് ക്രൊയ്ഫിനെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൊയ്ഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗെയിം ആണ്, ബെക്കൻബോർ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ആണ്. രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നിനക്ക് അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ഡൈലൈൻ അല്ലേ ലോ ബ്ലോക്ക് ആണ്. ബ്രോ നെയ്മർ സെറ്റ് ആണ്. ഗുള്ളിച്ചോ CF എങ്ങനെയാ? കുഴപ്പമില്ല, നല്ല CF തന്നെയാടാ. ഗുള്ളിച്ചിന്റെ എല്ലാവരും അടിപൊളി എനിക്ക് അറിയണല്ലേ. So we're up and running. Jim, which player is best equipped for this game?
I'm just so pleased that Andy Robertson here is finally getting the plaudits he deserves. When you consider the journey he's had from the lower tiers in Scottish football, he's become a real success story of hard graft and hunger, and you can really see that in his no-nonsense style. He's won with a very steely, determined streak. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Robertson defending his corner stubbornly. Ego Still on, very ego well on, to his ego, man. ego. Well, if you dwell on it for that long, that's what happens. Ego on, ego on. Kando, I like this type of opponents. Oh, what a mistake! Mayra adinteന്നും പോയി. Very nicely done. Bale going face to face with his great rival. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Searching pass he's played there. And he thumps it clear. Davids looking for the chance to skim one in from range. Crunching tackle. Bale will not want to lose out here, not against this opponent. Bale! Gareth Bale! Sumptuous finish! Zui! Joy! And it's Borussia Dortmund who take the lead. Bale. ശരി ഇപ്രാവശ്യം പക്ഷെ കുറെ കണ്ടതിന് വെറുത്ത് കൂടാതെ പ്രശ്നം. He picked his spot expertly. Yeah, and I think it always looks a bit more dramatic when the frame of the goal plays its part. Borussia Dortmund have penetrated for the first time. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Well, he got rid because he was under pressure. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He's found a way through. He'll try from distance. അവസാനം കേറി പോലെ ബെയിലിന്റെ Gareth Bale. ബെയിൽ അവസാനം കയറ്റി. അപ്പൊ ഓട്ടോ ഇട്ടാലേ കേറുള്ളൂ കൊണാവിക്ക് നിർബന്ധം. Again in a trice. സരി കയറ്റി ഭാഗ്യം. Borussia Dortmund, after 40 minutes, is ഓൻ എക്സിറ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. 11. Gareth Bale. ഏതാ സാധനം മച്ചു അത്? അവൻ എക്സിറ്റ് ആയി ലാസ്റ്റ് കേറി. DT ഇല്ല DT കൊടുത്തില്ല. അതല്ല ആഗ്രഹം തക്കിച്ച അവിടെ DT കൊടുത്തില്ല. അവസാനം അടിച്ചു അവൻ. അതെ കട്ട് ബിഹൈൻഡ് അടിച്ച് കളയാ. കട്ട് ബിഹൈൻഡ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. മറ്റോണം കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ആവണില്ല. ഞാൻ കുറെ പ്ലേസിന് കൊടുത്തു നോക്കി. അവസാനം കട്ട് ബിഹൈൻഡ് തന്നെ വന്ന് നിൽക്കാണ്ടോടാ. ചൂട്ടേന്റെ പറയും ചൂട്ടേൺ എങ്ങനെയാ എന്തായാലും കിട്ടിയതിന് അടുത്ത് കളയും വേറെ കാര്യം. സീറോ ജിപ്പി ഞാൻ 32 പ്ലേസിന് കൊടുത്തു. ഒരു DT പോലും കിട്ടിയില്ലേക്ക്. ഭ്രാന്തായിട്ടാണ് പിന്നെ കൊടുത്തു. പിന്നെ മറ്റോണോ ഞാൻ ഉപയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഉപയ്ക്ക് DT കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് അയച്ചോട്ടു. പിന്നെ ബെയിലിന് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. അതുണ്ടായത് സീറോ ജി പ്ലേസിന് എത്ര കൊടുത്തിട്ടാ ഒരു DT പോലും കിട്ടിയില്ലടാ. മാസ് റേറ്റാണ് കിട്ടിയത്. അത് ബെയിലിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾഡ് വില അടിച്ച് കയറണില്ല. ഓൾഡ് വില അടിച്ചിട്ട് കയറില്ല. ഓൾഡ് വില കുഴപ്പമില്ലല്ലോടാ. ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൻ സ്കൂളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല പെർഫോമൻസാ.
അഡ്വാൻസിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമില്ലടാ. അത് എന്താ പറയുക, ഒരു വെറുപ്പിച്ച് കളിക്കണ പോലേക്ക് തീരെ ഒരു സുഖമില്ല കളിക്കാൻ. കളി 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 മണ്ടബേക്ക് എടാ കളികൾ. ബെയിൽ ഒരെണ്ണം അടിച്ചു തുടങ്ങി, ഇനി അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആയിരിക്കും. ഞാനാ പറയണേ, ദിസ് ഈസ് അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. ഈ ബെയിലിലേത് ഗോളുകൾ വരും മോനെ. Whistle and here we go. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually that crucial split second ahead of everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. And pretty much got it all. Seedorf stands tall and stands strong. Oh, nice touch. He might be in here. Now, who's going to be first to this? Look at the space here. And this is Bale. It's been pretty high-tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. And it's Bale. It's a good run down the right. Decent chance! ബെയിൽ ബെയിൽ ബെയിൽ. അത് നല്ല ട്രിപ്പിളായി. ഓട്ടോ കൊടുക്കുമ്പോഴാട്ടെ പെർഫോമൻസ് വരുന്നത്. സത്യം പറയാലോ, നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഓണസ്റ്റ്ലി പറയാം. ഓ അടി 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 അടി. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Borussia Dortmund have taken the lead. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Short changes him with that pass. Pele. And here's Bale. He's found a way through. And the finish! He hits the net. അടി വന്നു ബെയിൽ ബെയിൽ. അയ്യോ എടാ ബെയിൽ. Diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Bale is ഫ്രീ കിക്ക് ഫ്രീ കിക്ക്. റിയൽ ഇൻകൺസെന്റ് ആണോ? ഒരു 2018 ശേഷം ഇൻകൺസെന്റ് ഫോം ആവോ? Stopping him outside the laws of the game. So the referee is going to have to be very alert here. ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് കൂടെ ആയിട്ട് ബെയിലിലെ ഹാട്രിക് കിട്ടോ. ഫ്രീ കിക്ക് കൂടെ ബെയിലിലെ ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാണതായിരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ. എന്നാ സേവാടാ പോയത്. We expected better and so did he. And it's Bale. That's a sharp pass. And he's got away from him. And അയ്യേ അപ്പൊ അത് ശരിയായില്ല. And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. Now it's Aubameyang. He's shifting through the gears. Aubameyang! ഒബ Goal of the glorious goal. ഒബാമയാങ്. ഒബ ബെയിലും. Class. A quite incredible spell. They are flying. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. And the shots! എടാ അത് കേറിയില്ലേ? Well, that always looked a little എടാ ambitious. പോടാ അത് എന്തറോ. At least he had the confidence to take it on. എത്ര നല്ല ചാൻസ് ആയിരുന്നടാ.
അടി 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 ഗോൾ പറ്റിനി. ഫുള്ളർ ചെക്കന്മാർ അടി തുടങ്ങി പിന്നെ നല്ല അടി അടിക്കും. And it's Zakaria. Now it's Bale. Roberto Carlos. There will be 3 minutes. Zakaria. That has been slung wide. With Seedorf. Bale. They've got to be quick moving this forward. Oh, that's fabulous. Oh, that's a vigorous challenge. ഭാഗ്യണ്ട് പോയി കാർഡ് That കൊടുക്കണം. is the end of the first half. Well, that was as one-sided as എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. Only one side have മാർസലോ showed up ഇല്ലേ? here, ഇല്ല and ഇല്ല they're ബ്രോ. just tearing it up at ഇൻസിനെ will. ബ്രോ. Those of you ഉപ്പോ ഉപ്പോ പോരാടാ ഉപ്പോ പോരാ. നീ പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. They dominated that half, Peter, and now it's all about game management. There's no need to ഇല്ലടാ ബെയില് പക്ഷെ നമ്മള് മുന്നടിച്ചിട്ട് കേറുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ കേറുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഇതായത്. ഒപ്പോ പോരാ. ഇത് ബെയിലാ നേരത്തെ അവന്മാരുടെ പഠിക്കുമ്പോ കേറണില്ല, അടിക്കണ്ട്. ഇത് കേറുന്നത് നമ്മളിപ്പോ മാറ്റിക്കൊണ്ട് കേറുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോ കേറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓപ്പോണ്ട് എന്തായിക്കോട്ടെ Played out wide. നിന്നോടത്തുനിന്ന് ഫ്ലിക്സ് ഒന്ന് അടിക്കാൻ നോക്കിട്ടു. And that interception was most necessary. He read that really. It's Bale! ആ വെയിൽ Euphoria, utopia, and they ഭാഗ്യം. are cavorting. വെയിൽ ആക്രിക്ക് കയറ്റുണ്ട്. And look at his joy. Is this not why we love the game? And wow, he has given that a right old hit. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. And with that, the hat-trick is complete. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. He's having a shot! അയ്യേ ശേ. No, got right underneath it. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team Flow on, ഇനി കുഴപ്പമില്ല. will be looking to do it every chance they get. Bale. Davids. Bumps him off it and wins back the ball. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Bale. He has found a way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple അയ്യേ ഞാൻ എന്ത് ഇടാനേ. no less. പാട്രിയോട്ട് ബുക്കഡ്. എടാ പടം എങ്ങനെയുണ്ട്? റിവ്യൂ എങ്ങനെ വരുന്നത്? റിവ്യൂ Zakaria. And it's Roberto Carlos. He's a sharp little ball here. Oh, now here's an interesting matchup. Mauricio have a free ബ്രോ സീരിയസ് ഇഞ്ചുറി ദാറ്റ് വാസ്. I said try സീരിയസ് ഇഞ്ചുറി ആയിരുന്നു അത്. നല്ല ചവിട്ട പൊട്ടിയത് നാറി. ഇനി നമുക്ക് ഒബേനെ പരീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നോക്കി നോക്കണ്ട അറിയില്ല. നല്ല എൻഗേജ്മെന്റ് ആയി എന്ന് ടോംബോയ് പറയുന്നു. എടാ അവന്റെ അല്ലേ? അവന്റെ ആയി. Substitution on the field. Why they choose Naruto anime? I don't know, brother. Coming on to replace him is Nesta number has 3. been sent off, just to confirm it was a straight Substitutions red. taking place. In towards the back stick. Cleared without hesitation. He's looking wide, back where it came from. Now it's Aubameyang. Aubameyang! Ah, And he's മനസ്സിലായി. Just wonder what was on his mind there. Should have put his foot right through it. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Xavi Alonso. Dembele. Lovely pass, but can he get there? No, he wasn't being taken in by that trickery.
And here's Dembele. It's Aubameyang. Nedved, and he's there to make the challenge. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Well played, that has snuffed out the danger. പാസൊക്കെ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? Dembele. Nedved. Defending was strong and firm. Added minutes has been Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Crunching tackle. And the Come on. referee brings it to a close. ലഹരി ഞാൻ പറയാം, അതിന് മുമ്പ് മറ്റേ ലൂയിസ് ഫേസിന്റെ ഇവരൊക്കെ ചെയ്തിരണം. Much in Utopia, imposing themselves in the manner they wanted right from the start. A show all... അമ്മേ എടാ നമ്മുടെ ആന നോട്ടാ എന്താ കമോൺ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച്. ഒബോ സെലിബ്രേഷൻ ഇല്ലടാ, ഒബോക്ക് ന്യൂ സെലിബ്രേഷൻ ഇല്ല. ഒബോക്ക് അവന്മാർ സാധ്യമായിട്ടുണ്ടോ നിൽക്കുന്നത് തേങ്ങയുടെ മൂട്. ഒബോനെ അവന്മാർ ചാമ്പി എന്താലേ. Come on, boy. വാളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പന്തോടാൻ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, എന്തത്? 2 ലോസ് കിട്ടിയോ ബ്രോ? ഒരു പ്ലെയർ റിവ്യൂ ആണ്, ചിലപ്പോ 10 ലോസ് കിട്ടി വരാം. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഷോർട്ട് ടൈം. അടിപൊളി എക്സെഷൻ ബൂസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോ യൂസ് ആക്ക്. യൂസ് ചെയ്യാം. അയ്യോ നമ്മൾ സെലിബ്രേഷൻ തന്നെ. അതെ നോർമൽ സെലിബ്രേഷൻ അല്ലത്, ഇത് ഒരുമാതിരി വെറുപ്പിക്കലാണ്, അൾട്ടിമേറ്റ് വെറുപ്പിക്കലാ, ഒന്നും പറയല. Well, football is of course ultimately just a game. Mallu. For the next 2 hours. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് The stadium is full of noise and energy. CSK ഉണ്ടോ? Certainly matters. ഉണ്ട്. Well, the stage is അപ്പൊ set for a തൊപ്പി stirring മാർച്ചിൽ showdown 200 here. The അടിച്ചു. support is in എടാ great എല്ലാരും place. ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടോ. And there's a real sense of anticipation. അടിക്കാം. Yeah. Game on. And we're underway. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. Decent chance! ലാഗും വന്നു, അത് അടി എന്തായാലും കേറില്ല, ഉറപ്പാണ്. അത് ഞാൻ നോർമലായിട്ട് അടിക്കാൻ കേറില്ല. ലാഗ് ഒന്നും അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് സാമ്പിയർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അത് പന്ത് ഇങ്ങനെ എയർ ബോൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പന്ത് കിട്ടി അപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിയണം. ഓക്കെ, നല്ല ഡ്രിബിളിങ്ങും സ്കിൽസൊക്കെ ഉള്ള പ്ലേസിന് മാത്രം കൊടുക്കട്ടോ. അത് എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല. And it's been played through. That is a brilliant interception. And he's heaved it away. Now it's Bale. Bale going forward. Oh, that's fabulous. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. He's shifting. Bale! Wow! Goal! Great goal from Bale. ആരടാ എന്നെ വെട്ടിച്ചു കൂടുന്നുണ്ട്. എന്താ അപരാധം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിക്കണമാരി. അണ്ണന്റെ സെലിബ്രേഷൻ. അയ്യോ I think he's even managed to surprise himself, Peter. After 16 minutes is number 11. എന്താ പണ്ടായേ? ആരോടെ പടക്കം വിട്ടിച്ചേ? Goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Now that looks a decent ball. That's good defending, very good defending. Oh, makes every duel look like a total mismatch.
Now it's Pele. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, that's a key interception. Can he spark a counter here? Pele. Pass is coming off in quick succession here. He won't be happy with that one. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Bale. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And there's green grass ahead of him. Berbatov! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, we expected better, and so did he. Oh, that's a foul in a That's a good dangerous foul. area. And he's That's gonna a have good his foul. name taken. Well, he stayed down and is in very obvious discomfort here. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. Messi with a real chance here. The keeper is ultra busy in trying to just get everything in order. Now there's shooting chance! Borussia Dortmund can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Just 5 minutes left until the break. Well timed, excellent interception. Stand is pretty much the definition of the word uncompromising. Looking for options for movement. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. And it's Fuck. half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's ഏത് game. ഷാമിൽ കുഞ്ഞുപുണ്ട ഓനൊന്നും Borussia Dortmund എടാ ഒന്നും going മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാം at half-time with a 1-0 റെയിൻബോ ഒന്ന് lead. ഇടോ ഇവിടെയൊക്കെ റെയിൻബോട്ട് ഉണ്ടോ സാഹചര്യം ഉണ്ടോ The team linked ഞാൻ up പെയിലിൽ very വെച്ച് well, has been കളിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ organised, hence their position. എന്തിനാണ് They can വെറുതെ afford to be a little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം Borussia Dortmund can look back at a decent first half. 1-0 the score. Number 20, Berbatov. Number We get 27, things going again. Serginho. Borussia Coming on the Dortmund field, leading number courtesy 7, of the game's only goal. Cristiano Ronaldo. Number 11, Passing is crisp and sharp. Pedri. They want to be quick here. It's breakaway time. Looking to play him in. Look at the space here. Can he finish? Well, now it's a race for the ball. Stam gets it away. Goes for goal. അയ്യേ That's a waste. Well, it was going to take ഭയങ്കര something മോശമാടാ special from there, and that wasn't it. Oh, now here's an interesting matchup. Bale, Cannavaro with the slide tackle there. Now it's Mackay. Cristiano Ronaldo. Still just a single goal between the sides. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Van Dijk calmly anticipates. Pedri. So, Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. എത്ര ഭയങ്കര He's gone for a മോശാണല്ലോ throw-in. Here's a chance! Oh, Again, again, what again, an again. effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials.
സ്പെയില് ബ്ലിറ്റ്സ് വരട്ടെ കേട്ടോ, തമാശകളൊക്കെ നിർത്തിക്കോ. എൻ്റെ പേരും മാച്ച് കളിക്കാൻ എപ്പോൾ ഉണ്ടോ? എടാ എൻ്റെ പേര് ഫോർമേഷൻ ഏതാ? എടാ ഇതിപ്പോൾ 4-2 വെറുതെ ഇട്ടേക്കുക. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 21, Erling Haaland. Substitution. Dani Olmo plays the game a step ahead of almost anyone. Lovely ball and a real chance now. Good That's foul. a foul and the whistle's gone. നല്ല ഫൗളായത്. Shown him a yellow card. You and your old division scored with epic Rumi. ചേട്ടാ വിച്ച് ക്യാമറ ആംഗിൾ? എടാ ഡൈനാമിക് വൈഡാണ് ബ്രോ. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. Well, this looks promising in terms of distance and angle. Great chance here to level it up. Now this could be a chance. Borussia Dortmund do have options available on the bench if they want to go that way. A probing pass. That's good vision. And the assistant referee rightly gives him offside. Looking for the run. Now it's Bale. Borussia Dortmund surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. That has been cut short. He's had it taken off him. Bale. Bale going face to face with his great rival. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Very much into the last knockings. Looking to pass their way up the pitch. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. He's going for goal! And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. The message is simple: defend this with your lives. Messi plays it short. Great vision. Now it's Aubameyang. കൊണാമി എടാ ഷാമിലെ, ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണ വെച്ചാൽ നിന്റെ മാന്യതകൊണ്ട്. ഓക്കെ, നീ അത് മുതലെടുത്തിട്ട് നിന്റെ തന്തേനും തള്ളേനും ഇന്നോണ്ട് വിളിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. നീ നേരത്തെ ഇട്ട് പോയത് ഞാൻ കണ്ടതാ. ഒന്ന് ഇത് ഒരു പക്വത കാണിക്കടാ. നീ എന്താ കാണിക്കണേ? നീ എടാ നിന്റെ അച്ഛനമ്മ നിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വളർത്തിയിരിക്കണത്? നിന്റെ അണ്ടി കൊണ്ടാ നീ ഉണ്ടായിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇപ്പൊ നേരത്തെ അതെ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ? ഈ പിള്ളേരാണ് ഇത് 1 or 2 പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അവന്മാരെ ഫോൺ മൊത്തം. എന്താ ചെയ്യാ? കുളുസസ്കി വക്കുട്ടി ലൈവിൽ സംസാരിക്കൂല. വക്കുട്ടി ലൈവിൽ അധികം സംസാരിക്കൂലെന്നോ? അവൻ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടാണ്ടിയാക്കിയാലാടാ ചെക്കൻ സാനേനെ വെച്ചിട്ട്. ആരുടെ അക്കൗണ്ട്? എടാ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ, നമ്മുടെ ചെക്കൻ്റെ ശ്രീദേവ്. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എടാ ഈ പെയ്യിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ? പെയ്യിലിന് ഇന്ന് കയറണില്ല, അത് മെയിനായിട്ട് പ്രശ്നം. ഫ്ലിറ്റ്സാണ് കയറണില്ല. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എടാ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ, ലൈക്ക് അടിക്കുക എല്ലാവരും ഒന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം വിട്ടുകളാ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒഴിവാക്കി. ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ആണോ? അതെ ബ്രോ, ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്കാ. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And we're underway. Alessandro Costacurta, he doesn't have what you call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be.
That's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's now on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Tries to pass it through. And he's managed to get free. Goes for a shot! Oh, it's come off the upright. പോസ്റ്റ് അടിക്കാൻ നോക്കാൻ വയ്യൻ. Edmilson knocks it out wide. Rijkaard. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. അതെന്താ And he could have പടക്കം done പൊട്ടാണ്ട് something നിലത്ത് വീണല്ലോ. by just lifting his head up there. You know, it would have been a better joke. Off the ആ post. അതുപോലെ കൂടെ വന്നു ഭാഗ്യം. Davids never out of the action for very long. He's on it. Can he get up? He'll try for it. It's hit the upright. Spread to the right. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Yeah. Ball has bounced loose now. Caught offside that time. എടാ DVP എവിടെ? എടാ ഓപ്പോസിറ്റ് Nothing ആടാ. to report in terms of goals, but it's not for the want of trying. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and lots of potential for me. Bale, who can single-handedly make a difference. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Oh, now here's an interesting matchup. It's Bale! Oh, it's hit the post! Oh, good-looking ball. ഇത് ക്രോസ് They've got to be പെർസിസ്റ്റ് quick ആണ്. moving this forward. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Oh, perfectly measured that. Bale! Now he wants to നേരെ get പോയി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോളാവും. ഓക്കെ. Borussia Dortmund really have എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ struggled കടുപ്പ് there. കാണിക്കാൻ They നിൽക്കണേ? could have been a bit more അത് നേരെ പോയി അടിച്ച ഷുവർ ഗോളാടാ. നിനക്ക് ബ്ലിറ്റ്സ് അല്ലാണ്ട് ഉറക്കം വരില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. Shevchenko looking for options. Real chance! അപരാധിച്ചിനെ. That's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. എടാ PP മൂന്നാമത്തെ PP പറഞ്ഞു ചേഞ്ച് ഒരു പറയില്ല ഓട്ടോട്ടൊക്കെ ലാസ്റ്റ്. First in the game for either side, actually. Beckenbauer getting this one clear. And he's let fly. There will be 1 minute added time. ലൈവ് നോക്കട്ടെ, ലൈവ് നമുക്ക് നോക്കാം. And it's Baggio. So temporary halt to the അഞ്ചാറ് action. നെയ്മർ പ്രോ സ്റ്റണ്ണിങ് അടിയടാ. അത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പോയിട്ട് കേരള അടിക്കണ്ട. Either side able to അത് get ശരിയല്ല. on the score sheet. MI കമ്പൊക്കെ നോക്കണ്ട. Ideas in the second period, MI perhaps. So there was the first half. What a pleasant surprise to see how open this game is turning into. Just wondering if the two teams are going to keep doing what we've seen in the first half. I hope that a cautious aspect doesn't kick in. So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. And here's Bale. Oh, really well played. Bale steaming forward at pace. Decision making is a very very poor thing. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. It's Bale! ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കണം. അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. Yeah, I mean, I guess മല്ലു he മല്ലു tried ഓൾഡ് one സ്കൂൾ of his വെച്ചിട്ട് വിഷൻ specials. പുഷ് ചെയ്യും.
Still absolutely nothing to report here goals-wise. It's a lovely neat pass. അത് പെർഫെക്റ്റാ. പക്ഷെ ഗോളായില്ല. ഇവിടെ വിക്ടർ ബിലേനെ പൊട്ടിച്ച് ഗോൾ അടിക്കാനാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിള്. അപരാജിച്ച് എന്താ കാണിക്കുന്നത്? That's good play. Neither of these two want to come off second best. No, he wasn't going to let him past. It's run loose here. Bale going face to face with his great rival. എടാ ബെയിലിനോട് നിർത്തിക്കോ. Shevchenko. ഒരു ഗോൾ അടിക്കാതെ. Borussia Dortmund couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Ajax can breathe again. Just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. It's a sharp pass. Jupe. 75 minutes played. Baggio will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Bale. And there's green grass ahead of him. And he's picked it up out wide. Bale finding himself in space. Challenge just a bit on the firm side. കൊല്ലുന്നു. That's pretty clear. It is a foul. ചവിട്ടി കൊല്ലുന്നുടാ. It's a booking. Well, there is concern on the faces of the players standing around him here. Well, he was the one player you had to keep away from the area. Not the best way to do it, though. ഗുറാസി കളിപ്പിച്ചൊക്കെ ഫ്രീ കാർഡ്. അത് സെറ്റ് കാർഡാലേ. നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആനം. Substitution for Ajax. Number 21. Pirlo is eyeing up his options in the middle. Number 20. Well, there's lots of movement in the box for them to pick out. Number 14. Baggio. Number 6. Mbappe. Number 22. Shevchenko. Oh, good line! Number 13. And he's there to get it away. Dembele. Number 9. Messi. Balde. Number 8. Schneider. Oh, that's nice. Number 24. Neymar. Now there's a... And no Number bang! 15. Kadri. And he's straight എനിക്ക് off. ടോട്ടിനാണ് കിട്ടിയത്. Well, they're definitely intent on winning it, and they've come close. Just wondering how many more chances they can have. One, maybe two, realistically. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Real chance here. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. 2 added minutes. ഈ കളി ഭയങ്കര Kept his ബോറിംഗ്. eye on it, and he's there. Time added on will be 2 minutes. And that intercept. ഓട്ടോ They huffed and they puffed, but that will be that. ബാലൻസ് ഇല്ല. So, റൈറ്റിംഗ് tough points again. സി എഫ് Defensive dominance combined with... തീ പോണതേല് കാണാതെ കളി 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 ഒബ വെച്ച് കളിക്ക്. ഐ തിങ്ക് ഒബയാണ് ഈ പാക്കിൽ ബെസ്റ്റ് കാർഡ്. മാർച്ചിലെ ബെസ്റ്റ് തന്നെയാവും. മാർച്ചിലാണ് നമ്മൾ അറ്റാക്കിംഗ് ബേസ് അല്ലേ കൂട്ടില്ലല്ലോ. ബാക്കി എല്ലാവരും അറ്റാക്കിംഗ് ബേസ് നോക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നോക്കുക. 6 വർഷം ഡിവിഷൻ 2 ആയി 13 പിന്നെ 2 ഡ്രോ 3 ലോസസ്. കളിക്ക് 0 ലോസസിൽ പോണം. അതല്ല അല്ലേ 0 ലോസസിൽ പോണം. അമ്മേ അയ്യോ ബെയിൽ പി പി കുറെ മാറ്റി നോക്കിയതാടാ. ഇത് മതി ഇപ്പോ. ഇതില് പിന്നെ സ്കോറിംഗ് ഉണ്ട്. പാട്രോട്ടിന്റെ റിവ്യൂ നോക്കട്ടെ. നമ്മുടെ അനിരുദ്ധ് എന്താണ് ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത് അതിനപ്പുറമാണ് സുഷിൻ ശ്യാം ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത്. ഒരു ദുരന്തരൊക്കെ ആ ടൈപ്പില്ലേ, ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഇരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ വിചാരിക്കും നമ്മൾ മലയാളം പടം തന്നെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി അടിപൊളി ലാലേട്ടൻ വന്നാ കൊടുത്തു. മമ്മൂട്ടി ഓർ മോഹൻലാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ ചോദ്യം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത
മേക്കിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഏതാ ഹോളിവുഡ് ലെവല്? നമുക്ക് ചെയ്തെടുത്തല്ലേ ഇതൊക്കെ. അവരാതി എപ്പോ റിവ്യൂ പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ മതി. മാർസിലോന്റെ മറ്റേ ഹൈലൈറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട്, അത് കിട്ടിയാൽ ടൈം കളിപ്പിച്ചു, നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ അറിയില്ല, ഇതും കിട്ടില്ലായിരിക്കും എന്തായാലും ഉറപ്പാ. വെയിൽ പി പി മാറ്റപ്പോ നല്ല ഡിവിഷൻ 2 ആയി. 5 സൂര്യവംശി ആയിരം ഇന്ത്യൻ ടീം കളിക്കുമോ? ആടെ എന്തായാലും ഈ വർഷം എന്തായാലും കളിക്കൂടാ, നീ ഉറപ്പുള്ളായിരുന്നേ. എടാ 800 പോ കമോൺ. കിടിലം പടമാണേ. പീറ്റർ ചെക്ക്. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours വലിയ ആരുടെ ഫാനാ? എടാ ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ ഫാനാ. stadium is full of noise and ഞാൻ energy. മമ്മൂക്കടാണ്. This certainly ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രം മമ്മൂക്കടാണുള്ളൂ. ഇതേ കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ ഇതാ, എന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ ഇതാ the century Milan's power base, മോഹൻലാലിന്റെ ആളാ. ultimate status symbol of their glorious. ഞാൻ മാത്രം മമ്മൂക്ക. എന്റെ വേറൊരു കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും, പക്ഷെ ദുബായിൽ. ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. It's more a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter. But his reading of the game, for me, is masterful. Bale unable to make it happen for all his good intentions. He has found the way through. It's Saviola. from Saviola. As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good. Very good. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Borussia Dortmund finding themselves unexpectedly behind. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, we expected better, and so did he. That's a good run down the left. That's a sharp pass. Pinches it off him. Pelé. Gerrard powering forward here. It's a pretty loose pass. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Oh, facing up. He's having a shot! ഗോളാക്കി. Now that has posed a few awkward questions. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. And he's got the beating of his man. Pelé. Yo Benzema in the chat, guys. Benzema. About as smooth as it gets. They have done it. ഞാൻ അയച്ചില്ലല്ലോ 7 കൺസിക്യൂട്ടീവ് വിന്ന്. ഞാൻ കളിച്ചു തുടങ്ങണം. ഈ സീസൺ എന്തായാലും പൊരിക്കണം. ഈ സീസൺ ഒന്നും നോക്കില്ല, അടിച്ചാട് പൂച്ചാൻ പോവാ. ഡുവോർഡായാണ് ഫുള്ള്. നമ്മുടെ വേൾഡ് റാങ്ക് 96 എന്നുള്ള റെക്കോർഡ് പൊളിക്കണമെങ്കിൽ. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Pedri. And they can counter here. He might be in here. Just eases him off the ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Opts for safety, and it's Bale. Just 5 minutes left until the break. Now it's Pelé. Pedri. Nicely weighted ball. Rummenigge is in a really good position out wide. Saviola showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Come That's on. the end of the first 45. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഫസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ശരിയാണ്, എന്നാലും അടുക്കും. 26 അത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ കഴിഞ്ഞ തന്നെ മുന്നത്തോളാണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എൻഡ് ഓഫ് സീസണിൽ കേട്ടോ. Will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break it's one each. And Hostilus, he'll try from distance.
Nearly, but not quite. Bale just can't be faulted for മച്ചാൻ ആ taking നെയ്മർ on the ഫ്രീ കാർഡ് opportunity. എങ്ങനെയുണ്ട്? That എനിക്ക് sort കിട്ടിയ of പക്ഷെ ഞാൻ distance കളിച്ച് is നോക്കിയിരുന്നില്ല. usually up his street. എടാ നല്ല കാർഡാ അത്, നീ കളിപ്പിച്ച് നോക്ക്, എന്നാലും അല്ല എനിക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പ്രോപ്പർ ക്ലിയറൻസ്. And here's Bale. Some good work on the right flank here. Well, they're certainly pressing with purpose here. Del Piero knocks it into space, and he's picked it up out wide. Shot, tries a shot! Goal, Milan! And they've got their lead back. Whoever is in his path, he will always find a way. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Decent chance! ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാണല്ലോടാ. And there we have it, the 2-goal cushion. Pressure, what pressure? He feels none of it. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. So the lead now is 2. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Rummenigge gets flagged ടോപ്പ് ടൗണിന്റെ offside. സിമ്പിളാണ്. ടോപ്പ് ടൗസിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എത്ര പേര് അത് ഡിവിഷൻ മണ്ണെണ്ണ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Great defending, strong and determined. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's going for goal! He's been Free kick അല്ലേ? bundled over, that is a foul. red card. Yellow or red, it is അടിച്ച് ഞാൻ ഗോളായി വിചാരിച്ചത്, അത് അടിയുണ്ട ഗോളായി വിചാരിക്കുക. Some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. കൊണ്ടാ Commit a ഫ്രീ foul, കിക്ക് ഗോൾ അടിക്കാം. take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. സ്റ്റെക്ക് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ മരി കളിച്ചാൽ പോവും. എടാ കളിക്ക ഗോള് വരുന്നുണ്ട് പേടിക്കണ്ട. ഇവിടെ വരാൻ പറയടാ, എന്തുവാടാ കാണിക്കുന്നേ? കബോർഡ് ബ്രോ ചെത്തിട്ടത്. എന്തത്ര നോക്കാളു ഇവന്റെ. മുള്ളാൻ പോയതായിരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒന്ന് വാടാ, വന്നു മുത്ത ഫ്രീ കിക്ക് കിട്ടോ. This certainly looks appetising, well within shooting range. This then an ideal chance to cut the deficit. Now who's going to be first to this? Rijkaard clears. Number 20, Javier Saviola. And he passes it long. Number 37, Bale going face to face with his great rival. Thuram pulls off an exemplary piece of defending. Tries one from range. Bale has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Now it's Dani Olmo. Pele distributed tidily. That is good strength. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാൻ പോകുന്നു. Referee has just said play on.
Diouf really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Bale makes a move down the right. No, he refuses to take the bait. Del Piero is a player who barely needs an invitation to shoot, and it's Pirlo. It's a promising position. Bro, big time And Bale. that is it. The referee has seen enough. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense. Abe. എന്നാ എന്താ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ലാഗ് വരുമോ? ഇല്ലല്ല. പിന്നെ 40 FPS ഒക്കെ ധാരാളം ഈ ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കാൻ. എന്ത് പറയണ, ഈ ഫുട്ബോൾ വെച്ചാൽ അത്ര ഇതില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ബ്രോയുടെ ബിഗ് ഫാൻ ആണ്. എൻ്റെ ഒരു ഗുഡ്വിനെ സ്പാബിയിലൊക്കെ വരട്ടെ. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം. സെറ്റാക്കാം, നമുക്ക് പേടിക്കണ്ട. അടി 900 കൊണ്ടിട്ട് കറക്ക് ബ്രോ, ഒന്നും നോക്കണ്ട. വെയില് കറക്കിക്കോ. മിലാൻ പോയി 100 കോയിൻ. മാർസലോ ലക്കി ബ്രദർ. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute. ബ്രോ ഇപ്പോഴത്തെ ഗെയിം പ്ലേ എന്താ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബ്രോ, അടിപൊളിയാ. The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in European football. ബ്രോ ടാങ്ക് ഫോർ ദി റാങ്ക് എടാ ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ. Well, here is one of the undoubted golden boys of Spanish football, the man from Madrid, the one they call El Nino. Fernando Torres. Oh, bang! Goal! Well, they would have been able to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. That was a given. It always was. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. Milan finding themselves unexpectedly behind. And here's Donatoni. Fernando Torres. Thuram. And that has left him in a heap. And Shevchenko. And the shot! Off the post! Pirlo. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. He's picked his way through. Bale. Lovely feed, he is such a good mover. Howson did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. എടാ മൂടോ ഒക്കെ അല്ലേ ചൈന, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സ്കൂൾ ഗോൾ ഈ റാങ്ക് എനിക്ക് വലുതാണ്. ഓക്കെ അയ്യോ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റിന് പോയില്ല ബ്രോ, സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റിന് പോകുന്ന തോന്നുന്നില്ല. He forces it through. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. We're looking at a different game now. എന്താ ആഡംബരമായ മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. Contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. That's good running with the ball. Bale, a dangerous raider down the right-hand side. He's had a fair tumble under that challenge. ഒരു വേടിച്ചിട്ടോണ്ടിക്കാരോടെ. Well, there is concern on the faces of the players standing around him here. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. Great chance here from position A1. Well, I think this is definitely one of these areas where they've rehearsed an awful lot.
on the training ground. Aubameyang, come on, free kick. But he's left disappointed. Aubameyang really might have got ever so slightly അതൊക്കെ across it. കേറണ്ട, I don't ബെയിലാണ് think he ഷൂറായി intended to കയറുന്നത്. hit it so close to the frame of the goal. I mean, that's a bit obvious. It's Aubameyang. He's found the way through. Aubameyang. Lovely feet. And that tackle was certainly sturdy. That's pretty clear. It is a മരുന്ന് foul. വെട്ടിട്ടോണ്ടിരിക്കാലോ. And that's going to be a booking. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great ഗെയിൽ വന്നറാ ഗോൾ വരുവിന്. I do the former in that position. Bale ready to try one. Yeah, that's such a good position too. Bale! നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ഗോള്. Bonatoni. Borussia Dortmund are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards, this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up Double front touch if you're going to നിർബന്ധം. make it work. Lampard, a player who needs no introduction. Nothing wrong with that tackle, ball won cleanly. Bale receives it in a wide position. He's having a pop! And the keeper has reacted നടപടി ആവണില്ല. Well, ഡബിൾ someone's ടച്ച് doing ഉണ്ടെങ്കിൽ his job വെയില് properly, താണ്ട Peter, പാടിയിരുന്നു that's മോനെ. for sure. നമുക്കൊരു ഓറൽ ഗെയിമിൽ ഇപ്പൊ വശല്ലാണ്ടായി. വെയിലിട്ട്. And now a sudden chance to counter. There will be 3 minutes added time. Now it's Pele. He's being urged to shoot. Can he get it through? It's Bale! Now that has posed a few awkward questions. Yeah, വെയിലെ certainly ബിഗ് could have സ്കൂളൊക്കെ been ഇടയ്ക്ക് അടിക്കണം so കേട്ടോ. much more. കാരണം ഇത് നമ്മള് പ്ലെയർ റിവ്യൂ ആണ്. ബ്ലിറ്റ്സ്കുകളൊക്കെ വേണമെന്ന് സഹതാപം കൊണ്ട് പറയാ. And for the first half, that is No, bad. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose ഇത്രക്കൊക്കെ ബ്ലിറ്റ്സ് അടിച്ച് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയ ടാസ്ക് ആവും. Well, Jim, they've both had their moments. Well, it sets up a very entertaining second half, Peter. Who's going to make the first move, trying to win this, and how they might find a way to sustain good pressure. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. കളി ചോട്ടി ഉണ്ട് വരും പറഞ്ഞ പോലെ. Substitutions taking place. And that's the second half started. Borussia Dortmund have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get ഇവിടെ Bale picks it up out wide. തീരെ ബാലൻസ് കിട്ടാത്ത പോലെ പേരിന്. Xabi Alonso. Nice interception. His positioning was spot on. Bale, who is rarely short on confidence. Batistuta. That pass has been well intercepted. Davids. Pirlo. Bale in acres of space out wide. വെയിലെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ അല്ലേ പോണേ. ഭയങ്കര മോശം. Xabi Alonso. That is good strength.
The attendance for this match was Some 60,179. excellent tackling here, and that one a perfect example. Cafu cuts it out. Oh, this looks sharp. Edmilson. Van Dijk gets across to intercept that, and it's Bale. Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've Totally changed their downgrade shape, play. certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. പുല്ല് കളി. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Pele! Superb from Pele! വെയിലിനെ അടിക്കാൻ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയ വെട്ടുക അടിച്ചാൽ കയറണൂല, അതാ പ്രശ്നം ഇവിടെ. എന്തറിയില്ല. Oh, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Beckenbauer. Borussia Dortmund needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. He has found a way through. Howson does well to get it back. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Pele. This usually is the time teams go into conservation mode. Brilliantly cut out. That's put paid to the danger. No, he's not getting his way this time. If they want to counter, they could do with more speed. He's got away. The final seconds now. Oh, that's a key interception. പറി And that's it. 900 ഉപയോഗം അടിച്ച ടോപ്പ് കാർഡാണ്. നല്ല കട ബ്രോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. Sometimes by സൂപ്പർ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വരെ എങ്ങനെ ഡിലേ ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈമും കിട്ടില്ല, കൂടുതൽ ടൈം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അതാ കുഴപ്പമില്ല, കളിപ്പിക്കുക, പോട്ടെ. മേ സൂപ്പർ സബ് കളി. ഇറ്റ്സ് MSK പ്ലേസ്. MSK ബ്രോ, ഞാനെത്തി. വെൽക്കം ബാക്ക് അമൽ ബ്രോ. കുറച്ച് കളി CF കളിപ്പിച്ച് നോക്ക്. CF കളിപ്പിച്ച് വേണ്ട, ഇങ്ങനെ കളിക്കട്ടെ. അല്ല, DTയുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ മറ്റോണിട്ട് കളിക്കൽ കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ മുന്നാണ് നോർമൽ ട്രിപ്പിൾ ചെയ്തായിരുന്നാ, അപ്പൊ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറച്ചു. അതുണ്ടായത് കളി കുഴപ്പമില്ല. കളി ശരിയാ. just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Manchester United. ജിനാദേവ് This yellow ശരി. wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in European football. So we're very much on the way now. Who do you, Jim, see making a difference here? Well, Peter, I don't think you're going to get many defenders who are as good as this fella, Koundé, when it comes to building from the back. I mean, he's always boasted impressive forward passes, where you see him hit the front line with diagonals, switch play. He's got a great, varied passing game, but I really have been surprised at how good a ball carrier he is. I wonder whether that has anything. It's Cristiano Ronaldo! It's loose now and they want to get it back.
Oh, he's been caught napping. Lovely feet. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Looking for the run. He's found space here. Borussia Dortmund are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. That's a risky ball, you've got to say. Davids, with his sights permanently trained on that bottom corner. He's going for goal! എന്ത് വെറുപ്പിക്കലാടാ ഗോള് കേറണത്. ലിപ്സ് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു വേറെ കാര്യം. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. Well, there's the clearance. Getting on for a third of the way through the game. Oh, nicely intercepted. Borussia Dortmund do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs beyond that defence. That's a tried and tested formula, OK, but very demanding too. Well, you need your boys up front to work extremely hard, and you need to get the passing right as well, of course. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Bale might well be in for a mouthful from his boss if his teammates don't get there first. That's just playing it safe and simple. 5 minutes till the break. Can he get it through? And a chance! Goal! I think this is Go a very on. welcome time for a goal. വെൽക്കം ബാക്ക്. Momentary drop off into defence, and he was ബെയിലിന്റെ just റിവ്യൂ too എടുത്തോണ്ട് good to നിൽക്കുക. പറി കളി miss കളിക്കേണ്ട that. മൂപ്പര്. A special talent has given us all a very special memory. The movement so precise, the finish sumptuous. Manchester United are such an adept counter-attacking team. They produce something out of nothing there. A few seconds. The referee ബെയിലെ says ബെയിലെ that is that for the first half. ആ ബെയിലിനെടുത്ത് മാറ്റി ബ്ലിറ്റ്സും കയറൂല സ്റ്റണ്ണിയും കയറൂല. Thus far, a little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Borussia Dortmund come in at half-time on the wrong end of a 1-0 scoreline. സെന്റർ ഫോർവേഡ് കളിക്കണ്ടായിരിക്കും മേ ബി. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. ആളിയാ ഞാനത് ലൂസായിടാ. Hostilities have resumed at the start of the second half. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. It's a throw-in. ഡബിൾ ടച്ച് രണ്ടൊരു പറ നടക്കുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. Bale. Oh, now here's an interesting matchup. അവിടെ മാഗ്നറ്റ് ബീച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് Tries to മൂപ്പർക്ക്, pass പക്ഷേ it through. മാഗ്നറ്റ് കാണാതെ. Mateus did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. The attendance for this match was 62,005. Davids is someone so often referred to as the defender's defender. So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably. അവരോണ്ട് നടക്കുമോ ബെയിലിനോണ്ട് നടത്തിക്കുന്നു തോന്നുന്നില്ല. He's got himself an absolute peach. Borussia Dortmund back on level terms. He has given that the lot. Bang! Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this.
Borussia Dortmund restore Fuck. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's... And no, bang! Oh, where? And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Corner number 2 then. മുത്ത ബെയിലിനോട് കോർണർ 0. അയ്യോ അത് 0 അല്ല, അത് വട്ടപൂജയാടാ. Deftly away. Stood up well to him there. And it's Pirlo. കണ്ണിങ് കയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബ്ലിറ്റ്സ്. പക്ഷേ ബ്ലിറ്റ്സിന് എന്താ പ്രശ്നമുണ്ട്? ഈ ആരടാ മരഭൂതമേ സ്വിച്ചിട്ട് നടന്നോളൂ. That's expertly finished, and he's done that so often. അക്കൗണ്ട് നല്ല റെക്കൗണ്ട് നല്ല. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. That is good strength. Here's a shot. അടി പറയാട്ടെ ഈ സാധനം ഞാൻ പറയാലോ മുത്തേ, ഇടുക്കാണെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കണ്ട. ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് രസം തോന്നും, പിന്നെ വെറുപ്പാവും. ഈ സാധനം ഈ നറൂട്ടോയോ എന്താ പറട്ട സാധനമാക്കിയോ മതി. സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയണം, ആരും അത് എടുക്കാൻ പോകരുത്. പറ Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Nice sequence of passes this. Borussia Dortmund nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. They'll want to make the most of this turnover. Beckenbauer. That pass has been well intercepted. Aimed beyond the... Can he finish? എങ്ങനെ ഒരു കളി ബോട്ടിൽ ചെയ്യാം? ഹൗ ടു ബോട്ടിൽ 1 മാച്ച് എന്നാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് കേട്ടോ. ഒരു കളി എങ്ങനെ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാം? ചാപ്റ്റർ 1 അല്ല, ഇത് കൊറേ ചാപ്റ്റർ. എന്നാ പറയാനെന്നെ, സ്റ്റണ്ണിങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞില്ലേ. സാധനം പെർമനന്റ് ആണ്, അതാ സീൻ. ആനിമേഷൻ അടിപൊളിയോ ഇവിടെ, എന്തുവാടാ അറിയണേ, തീരെ ഇഷ്ടായില്ല കേട്ടോ. Anas bro, thank you for the 2.79 Canadian dollar bro. Guys, hashtag Anas bro in the chat. Thank you bro, thank you for the super chat. Guys, Anas bro the 2.79 Canadian dollar super chat ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. hashtag Anas bro in the chat. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലോ ബ്രോ. അതെ, നിങ്ങളുടെ പേര് പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും നെയിം ആണെന്നോ എന്നൊക്കെ അറിയില്ല കേട്ടോ. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവരും കൂടെ അനസ് ബ്രോക്ക് ഒരു ഹാഷ്ടാഗ് കൊടുക്കണം. കൊളാബ് ആനിമേഷൻ പോകുമോ? ഒരു ചാൻസും ഇല്ല മുത്ത്, എനിക്ക് തോന്നില്ല അവരിത് കൊണ്ട് കൊളാബ് വന്നിട്ട്. ഒമേ ഓർ ബെയിൽ ആക്ച്വലി ബോത്ത് ആർ ഗുഡ് ബ്രോ, ബട്ട് ഇതില് ഒപ്പമയങ്ങ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നല്ലത്. തൊട്ട് ചക്രമാണോ? ചക്രമാകും. ചണ്ണി ചോട്ടില്ല, ക്രോസ് ആയിരിക്കും ചക്രാകും. മാസ്റ്ററോട് മിക്കവാറും. അല്ലയാ തീരെ വയ്യ.
നാളെ മുതൽ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് റാങ്ക് പുഷ് ഇപ്രാവശ്യം നേരത്തെ തുടങ്ങണം. വീട് എവിടെ? തൃശ്ശൂരാ ബ്രോ, തൃശ്ശൂരാ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Borussia Dortmund against യൂട്യൂബർ ആരാ? Stands tall. ഈ ഫുട്ബോൾ യൂട്യൂബർ നോക്കുമ്പോൾ ടീമിന് ഫിനിഷൊക്കെ ഇടാൻ പറയാം. നമ്മളൊക്കെ ടീമിന് ഫിനിച്ചിയുടെ കാലത്ത് വന്നതല്ലേ. പിന്നെ അവിടെ ബ്ലാക്ക് മാമ്പ. So we're up and running. Thuram, this guy undoubtedly the centre of attention here for more reasons than just one. This is his... It's Bale! Oh, he's hit the bar! Neither of these two want to come off second best. Pele going face to face with his great rival. Maradona. And it's Bale. Oh, this is a terrific run. Oh, shooting chance! And again! A collective sigh of relief from the defence. ഇവിടെ പടമൊന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടോ. White. It's a lovely, neat pass. Tries to pass it through. ഭാഗ്യം. Gets flagged offside. ആച്ചൂരല്ലടാ, ആച്ചൂര് പറയാൻ പറ്റില്ല, മണ്ഡലം എന്ന് പറയും കറക്റ്റ്. Just eases him off the ball. No change to the score. 0-0 it remains. Pirlo can see things others simply cannot. And it's been given away. Not the most accurate pass. Borussia Dortmund do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men. Cruyff! And he couldn't finish. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Davids with his sights permanently trained on that bottom corner. If they want to counter, they could do with more speed. Bale. Oh, lots to admire in the run and the defending. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Eto'o showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Beckenbauer getting this one clear. Played out towards the right wing. No outsmarting him this time. Bale was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. It's Maradona! And again he is at his Keeper saved his team again here, Peter, but he needs more protection from this defence. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. And he's had it nicked away. Maradona. Cruyff. He's had it taken off him. Can he get it through? Cruyff is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. കളിച്ച കളി ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആവും, ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നത്. And it's half time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been games. Yeah, 9L is good, but ഞാനിപ്പോ ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു. Nothing indeed in terms of goals scored. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. അറിയാം ബ്രോ. എടാ ഇതൊന്നായിട്ട് റിവ്യൂ തീർത്തിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക്. നാളെ ഇനി മെയിൻ സ്കൂളിൽ റാങ്ക് പുഷായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, നാളെ എടാ ഇത് മെയിൻ സ്കൂളിൽ റാങ്ക് പുഷായിട്ട് വരും കേട്ടോ. നാളെ റിവ്യൂ ഒന്ന് തീർക്കട്ടെ.
Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Oh, now here's an interesting matchup. That's really well cleared. Borussia Dortmund with the corner, there first. Bellingham clears it away. And it's Pirlo. White gets it clear. Pirlo. A lovely bit of skill. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And he's picked it up out wide. And that is expertly dealt with. Pirlo. A lot of space here, a real opportunity. The attendance for this match was 60,332. Eto'o. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. വലിയൊരു ഗോൾ കിട്ടിയ ഭാഗ്യനി Nicely spread. ഒന്നടിക്കാം. Bale, the magician in chief, his feet twinkling. He has found the way through. Shapes to shoot. വീണ്ടും That's സേവ്. what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. It's their second corner of the game. He's rising. No, just not quite. Well, there wasn't മുത്തേ too much wrong വിട്ടേ with the നെയ്മറിന്റെ save. അസാഡ് He needs to ഉണ്ടാക്കൊണ്ട് get ഞാൻ the ball കണ്ടിട്ട് again and- ഞാനേ വെയിലിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ നോക്കി കളിക്കലോ അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഇടണില്ല അതാ. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Nice control. Tries one from range. Ambitious, but just off target. Yeah, certainly could have been Bale, something Bale, so much Bale. more. Substitution. Inter Milan making further changes here and in quick succession. Now it's Aubameyang and it's Pedri. Balde has it in a wide position. Couldn't squeeze it through. എന്റെ പൊന്നെ ഇതെന്താ മിസ് പാസിന്റെ മത്സരം. Really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Oh, he's burst through. It's loose now and they want to get it back. Well, that pass isn't the best. And here's Bale. ഒരിക്കലും ലോൺ സെക്കൻഡും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടാ ആദർശോ എടാ നീ അവൻ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയക്കണ്ട എനിക്കറിയാം. കൂട്ടുകാരവിടെ കോച്ചിക്കുന്നുണ്ട് അഖിൽ ഓനെ അറിയാം നിനക്ക്. നീ ഓൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കളിക്കണേ. അനാൻ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഈ കളിയെ നിർത്താട്ടോ. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എൻഡിക്കണാണ് ഈ കളി. Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. He steps in and that's the end of that. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Pressing's intense and it's paid off. Davids is someone so often referred to as the defender's defender. Aubameyang, oh now, and the shots! Incredible! Just incredible! Oh, is this it? Have they won it? The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And oh, he's been caught napping! Foul and a free kick in a very dangerous area. Thuram has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Serginho.
Beckham goes for goal. Oh no, what has happened here? മതി. And the referee brings it to a close. Borussia Dortmund have held Second on. പൊളിയാണ് ഇവിടെ കവർ Doggedly, ഷോട്ട്. sometimes frantically preserve the tightest of പൊളിയല്ലേ? leads. മതി മതി മതി, ഇത് ഫുള്ള് കൂടുക ഇടയ്ക്ക് കളിയാണല്ലോ ദൈവമേ. എന്ത് ചെയ്യാനാ? അതേ നിർത്തട്ടെ. അത്യാവശ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വെയിലിലെ പണി തീർന്നു. നിർത്താടാ, ഇനി എൻഡിങ് ഒന്നും ഞാൻ പറയണില്ല. പുള്ളി നിർത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരി, വേറൊന്നും പറയാനില്ല തൽക്കാലം. ഭയങ്കര മോശം കളിയായിരുന്നു, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. ഓക്കെ ശരി, അപ്പോ നാളെ കാണാം.